you a lot more than you just getting a bounty rune. I mean, what's left? I mean, Monkey King itself is a pretty good matchup, so that's already one thing. But it's like, you know, that's gonna be very nice for his team as he continues to farm up. And I also like how Quest a little unnecessary, I'll say. There's no need to go cheesy. They have a meepo, like you said. Like a Slark. That's super safe. And gives Meepo a little bit of cover there too with the shard, right? That's what I was kind of thinking with the Juggernaut pick is like something that helps him deal with this. I kind of like the Jug a little more, but Slark gives them some of that. Groupчтай айхтар алантай юм байна тий. I like the Depth Shroud because of the difficulties of being like the Storm Spirit pull. Доор байгаа баг. It could become something. And you know, if you get there, 5-7 Stream Gaming хийж оноод хийсэн хоёр байгаа баг. За энэ тоглолтод stand хүлдэхгүй юу гэдэг тоглолт болох нь дээ. Sounds pretty sick right now. Yeah, and they can't pick the bad сонирхолтой болох болов гэдэг. Энэ хоёрыг нь. Just do it, Whisper. Tell Matthew what to pick. Get him to do it. Yeah, last week is Stark ороод ирсэн. Угаасаа stream-ээс offline дээр JT Meepo. Yeah, that's true. Yeah, тэрийг нь зөвж контрлоод last week дээр Enigma. All right. Match 4-ийн котлолсон байна. Ич өнөө өөртөө 3 дээр Whisper котлоор тоглоод байдаг. You're never going to turn this down. You put Whisper on the game-winning hero. They got the blue hole in the black hole. Бас контрлчтэй штэ. Enigma. I think we're going to see some special stuff here. I think that there's some really cool potential coming out of EG. Extreme feels like it's sort of this that's going down the tracks and they're going to bowl over and kill whoever is laying down on him. There's no one's hidden the switch. This isn't one of those like those problems where you're going to tell me who I have to save. Exactly. Whisper is going to just come out and like, shoulder check the train off the Enigma дагаад refresh авсан шүү байхгүй л No one ever thinks of that. For it. Exactly. I do. Okay. Ямар ч сан тэмцээндээ үлдэхгүй юу гэдэг тоглолт болж байгаа юм байна. Хоёулаа адилхан 5 ажил 7 ажил Wind Ranger and Slark cores, which to me is 3 different core heroes that can both just like show up, do their thing, and go back to farming a little bit, and they're kind of all happy with that. But at the same time, you know, Wind Ranger notoriously always feels like he's how it always feels in this hero, or like even Shackle, some of the gangs so it is a little volatile because of that. Stream Gaming was чанга байгаа домлоо гэсэн. I would be worried if I was EG. The pairings with this disruptor feels so good. Like if I was the disruptor in this game, I would feel incredible. Like I feel like there's so many ways I'm going to get a good glimpse. I should have vision advantage on my team because I have a Slark, right? So Slark's been going around getting those D wards. Zinq is going to be up in their face because he's an ET. He can kind of like body his way in there and be all beefy and run away and do some sleep setups. It looks very crafty. That's fair. I hear what you're saying. Өнөөдөр нийт group stages 2-2 баг хасагдана. Нийт 4 баг хасагдана. Now game number 1 EG за 4 баг нь massive amounts of tiebreakers $100,000 гэртээ харахаар илүү да. On the results of these games that are happening right now. А the one thing I will say is that this feels like it fits what EG wants to do in a way, right? I think you get BKB on Storm and just let C Smile try his hardest to feed. Just do everything he can to feed in this game. He like zips into everybody, gets pounced, gets latched, gets everything, and then let Whisper come in and clean. C Smile breaks their brains into thinking there's something bad happening, and then Whisper comes in once they're out of position and all insanity is broken loose. What do you think? Have I sold you? I think he needs to do everything this game. I think this game is entirely on C Smile. I think they are at a disadvantage in terms of the way. I think that Lich Coddle support duos I'd want to see as a mid laner. This is a support duo of just like, oh, so I have to do everything. That's kind of cool, but like, you guys got any spells? Chain Frost on solo pickoffs, not that great. Ойртонгууд л үлдчихэж штэ. Нэг нь слоп чинь. За Вардын түрүү ярьж дуусаагүй байсан одоо. Яасаа хожуу үрж Вардаа зоож авах юм бэ гэсэн. Яг зоочоод дөнгөж смокнд дуусчихсан.
Yeah, It looks so hard to execute in comparison. За энийг хараад It's not to байгаа. say that you can't make plays during that time frame, but Офлайн тоглолт нь ингээд хор хийдэг болцсон байгаа. За ингээд сентрий зохиод үлдсэн зэргүүд нь за өөрөө зэрэгээ хашчихгүй. Тэгэнгүүт I hate that. Teacup энэ tweeted руу about орж that ирэх too, магадaltaй so болсон. I Гэтэ feel like I экстрим tweeted, but нөгөө I ийжийн said, зүгээс send harsh words to him. Бака зурагшаа гүйжгаад өөрөө бодит лак хийж байгаа юм байна. Таварлуу гайлуулах орол хүүхдийн яваад орцоо өнгөрсөн. За одоо ингээд лейн угаасаа хүчтэй лейн гэж ярьж байсан. Тэр хүчтэй лейнээс зэрэг арга хэмжээг авчтаа. Таварлуу нь оруулсан. Хүчлээ дэрх нь ойлгомжтой болсон. Яатах юмгүй явчих. Yeah, that's nice. Map changes, baby. Locking it down. Эйч лейн тэгэд бол асуудалгүй шүү дээ. Regardless, the wave is shoving out. XinQ is there to Эйч ямар сони юм бэ? Camp does not spawn. Шингүүд Not going to be able to pull it back into position. ингээд явуулчихдаг юм бах та. So a bit of Хоёр дахь wave шууд түлхэх юм болоо гэсэн шингүү зүгээр смоло блоклонгуудаа өөрөөлтчлээ. Damage there onto the ledge. Oh no. Ингэж урагшаа явуулсан үед бол татахгүй энэ чи лейндүүлээд байхад араас нь ороод өөр зохиодох боломжтой гэж үзэж I mean, байгаа. they save a lot of HP unless, unfortunately, Мута. slow. XinQ, he was about to punch the courier again, but he got hit by the slow of Panda. The Frost Blast actually saved Monkey King's courier. За дээр Other important things are нөгөө happening. last week нэг матч. This was better. No, this was better. Чээ, Riyadh They were scratching each other's backs. The boundless strike to stop him from taking half his HP off. Мань хүн зохилцож And then байгаа Panda яач slowing тээ. to save Kaz's courier. Матч төслүүлээд That's just teamwork. позишн That's his алдчихсан rate. тээ. DY. I like that. You remember the other Нэст day? алхад амар хэцүү шүү дээ. You know, the blades of Нэг attack маттай drop on the хоёрын ground. And Yeah. then Хоёр one will левелтэй pick up. гейм That was хийдэг бол. teamwork. This is teamwork. That's right. Oh man, Whisper is going to have a free game so far. Тэгээ бас сони юм аа. Slark not having a good time. JT Эйт нөгөө нэг маяг хэсрэг явбал гоё юм ээ. Чи айдлон болгоноос damage armor айлын авчин. And the combination of the two are really messing with them. XinQ again walking over and grabbing creep waves. Шингүүлэх зарим касрууд зинкүүлэх. JT at all. Янз янзаар дууддаг юм. Хайшаа юм. That's certainly not a very good start to your game, is it? Here comes the creep wave now at the very least. Oh, Panda За энэ удаагийн wave харин бүлдээд аваад ирсэн. Ямар лог яваад байна шиггээд. Oh man, that is frustrating for Ямар үед нь бүлдээд, ямар үед нь бүлдэхгүй байгааг. Yeah, well, let's see. I mean, obviously it is a meepo though, so when the levels start to stack up, there will certainly be a. Яг балч just чадахгүй байгаа тань. Лич ч зөөр. Нэг наваад attack speed, move speed хоёуланг нь удаашуулж байгаа. Чи балвжээж өөрөө damage илдэг батар. It also comes down to just like, you know, meepo being a. Яг контрлолол явцсан юм шиг санагдчих. Энэ баг дээрээ байсан бол цайхан. I mean, Whisper got first blood. Whisper's going for an early helm. Ялгаагүй болов. Готлнаас Side of extreme. түлхэж алдуулаад мислүүлээд. From like you could say. Ялгаагүй юм байна. But meepo's probably not going to be in the same vicinity for a while. We've had a couple meepo games. The craziest, most successful things we've seen has been utilizing it by like jabs, like deal with objectives. Like he was going around to even steal lotus swords. Sorry, not lotus swords, but the lotuses. Meepo to do that. You might send a meepo. Байнгын зэрэгтэй найдалчин. Like he's really using it for more. Last hit дээр нас котлайжнаас зүгээр байлахгүй. It is lane shenanigans down Range bottom. дээр нэг түлхэж алдуулаад дэнайхаад ирэх матч юм чих хаа. And I think that EG is doing the better end of the engagement for sure. A lot of that is just because having some better laning mechanics, it feels like, or something, or the CS advantage because he's Monkey King. Бакац орбо феномен шүү. Давхар слоутдаг болсон. Одоо аюултай штэ энэ хоёр. Гол ёо ёо. Trying to finish him off at the turn. Соолот нуурыг шаарлаа. He's fine. Mana. За дээр Ghost. Instead, it's up top where Ghost goes down. Johnson extreme daily lane сүр. Доош муу Бакац орбо феном түрүү ирсэн аюултай болсон гэж хэлж дуусаагүй байгаад. I mean, look, like we talked about how good this lineup from Extreme looks, but that's only if they get out of the lanes. За ганцаар үлсэн мипод дээр хараасмент явах гэсэн. Гарсан модын яг хөрөөдөж унагааснаар JT дэчүү дээ. Унахгүй дээ. Унах юм уу? The boundless 5 секунд бай. Stand уулна. Дэмий цаг алдаад байна. Өө Бакац. Doesn't look like he's going to be able to make it.
Oh, Panda though. It's the courier. За юуг 2000 нэтворк хийлээ. Ийж таад. Аггүй 2 сайд лейн яаж чинь. Мидлейн дээр бол тим айхтар зөрүү гараад байхгүй 2 тоглогч. Тэр найлж багийн мидлейнүүд айхтар зөрүү гараад байхааргүй тоглолтог болсон. Смайли хэвдэл нэгээ олон аваад тоглолцоо гэж байна. Сүүлийн стормууд бол Оверлодоо олон аваад 2-оос 6 дээр төрхөөс өмнө оруулж ирчээд байгаа харагдсан. Угаасаа одоо тоглолт яг энэ хэмнэлээр өргөслөд ивэл экстрим талтай ашиггүй байсан учраас бүр ингээ хоёулаа давхар ирж ангилж байгаа юм байна. Тоглолтын хоёр нь дөрөв батрууд нэг батрыг дунгахаас яах вэ? Энэ их гоё шүү. Энэ их гоё. Сисмал 6-та хүрээгүй байгаа. Баптras фокус хоёр ирсэн. Цээж бол чадахгүй юм байна. Panda rotation үнэ гоё сэлсэн. За дээрээс дахиад Дреми төрөд ирсэндээ JT ороод ирсэн. Өөрөө ээгүүрээд байна уу да. Уучлаа штэ. За бааларсан. Storm 6-д орсон. Өсөлтөд орж шингүүг нь давхар унагаачлаа. Power shot not in mark. Oh, that's so painful. Wow. Хөтгөн нэгтчихүү яа мэн хоёр. Дээр нэг батраас шунаад гол руу яасан. Ойлоо натлаа. And then JT just sees this opportunity to maybe keep the chase going onto the tower, but Whisper-тэй доминатортай тоглодог. Би хийж байгаа мэн 7-гийн Whisper каз авчихэндээ. Bounce дээр авахд амар станта баатруудад зүүн дээр бол маш амархан да. За авахнаад ойлгомжтой. Bounce стант жаалаа. Oh my god, JT needs to get the hell out of there. Drops it very low. Ямар гоё эхэлж байна ээж. Double wisdom runes for EG. Дөчгдрийн EG шал төрөл арилцсан юм шиг л байна шүү дээ. Читрэр quest-эсрэг нэг л холбогоор тоглоодсан. Өөр нэг ажигдчих байгаа юм те. За бака зөвхөнгүй ямар ч заасан. Focus wise шүүлээд байна. Конгора юу damage юу шалах вэ? 6 хэлээстэй. Үй үй. Амраа хэлтэй. Асуунгаах нь. За папараззи. Дэшин бараг 2 килэж гээд байна. Power shot арай яарч байгаа. Додон Баатар нэг зөхөөд чиг яг тэр нарийн гутмаар ороход нараас нь харвал баталгаат шүү дээ. I thought he was dead like 2 times over right there. Very well done. And all of this attention leaving the top lane. So like yeah, sure. And Ghost Батарч мэдхээр болчлоо одоо дидэр үнтэй Storm ирээд байна. Одоо зайлахгүй бол араас нь Matthew бас 5 дэвэлтэй маанаг нь хангалттай дүүрээд өгөх юм байна. За Ghost гараа байхгүй. Lotus мотос дарах ч ирэх. Арахгүй гэж байна уу? Зөвлөлтөө дарсан ч ямар ч ялгаагүй. And finally, we have a Storm Spirit game where they're getting runes. I mean, this has been something where гоё тоглоод байна шүү iji. They haven't gotten a rune for the first 12 minutes. Because the other team is so focused on it constantly for this guy. You know, just miss it on the arcane, but getting this DD makes this kill nice and easy. And this is the difficulties. Like you have to do these little tandem pairings where you have the carry matchup there. The other pairings aren't that easy to execute with. It's pretty simple with the game plan. I would worry that they're going to figure that out on extreme though. Paparazzi in trouble here. Yeah, Matthew брасар 6-д орцсон. It actually worked. That's crazy. Погнагийн орд нэгэд котлыг оруулж ирдэг болчиход байгаа хүмүүс. Погнагийн маана нөхөлт арай ходрсан. Apparently. Тэр арай л зайлцсан байна. This is how you have to play this. It is all just enabling C-Smile like that. Yeah. Black hole. Шууд black hole ийцэн Storm нүсэрж орж ирээд ёо. Ghost нар өцгнө. Dude, they're cooking. 6K gold lead at 9.5 minutes. Like they're everywhere. I mean, they're just playing the map fantastically. They know амар хэцүү дээ. How they have to win this game. Жаргаж лэндэг батар цөөхөн л доо. They have these two pretty like static people on the top and the bottom lane. Бристлээ өстой жаргаж. From Whisper, I'm just making sure he goes for the helm. Гаргана уу, байна уу, ерөөсөө хамаа. Just goes helm, helps control space. I am just Beastmaster. Right, roar. That's all I want to do. These guys a little purge creep.
Энэ бас Wisdom алддаг ер нь айгүй нөлөөдөд байгаа маа. Wisdom рууник алдчихаар л ингээд 2 спорт юу ишиггүй бүр 3 левелтэй дууж байгаа шүү дээ. Whisper. За стадад ямартай барьсан Black Hole байхгүй нэг маа. Team Frost чи Hello age банд чинь яг 2 би бодорой байсан. JT. It's still good here. Хавлаа өрөөд ирсэн чи. За 4 Баатараас 5 Баатар дэшн. Ooh doggy. 2 to 12. Өөхийн дээр л өглөөд. What's so nice about this is that this style has failed a lot. So, I mean, obviously right now it is currently not failing. It's looking fantastic. So, I'm glad to see that it is still possible. Өөртөө өчтөр яг нэг юм хүмүүс маягтай стомплож хадагдсан. Quest хийж-ийнхаа. Ихнийг тоглох. Амар стомплож хадагдсан. За тэрийг экстремистээр хийж байна да. Экстрем ер нь нэг сул баг биш байгаа шүү дээ. HDG-гээ өдөр чи 2-0-цсан. I don't want to see the illusion heroes. Because is building a battle fury though. So, yeah. Which is fine. You know, we've had some discussions about monkey battle. Without it, he lost one game, but then he won a game. Янзар чи Overlord. But I think we're this much and you are playing this static style game. He does not need to be involved because of how successful the support duo plus C-Smile is doing right now. Энэ ингээд stack-ийг бол амархан авчт юм байлаа. Smoke and poop. The Batrader Tinker-ийг бичээд яг ингээд smoke тарцаад эншин давчдаг шиг л мэпо ингээд засаргүй бүгдж байгаа давчдаг. In the meantime, there are stacks being built for EG as well, and looking at the net worth. Уг нь мэпоор хожигдоогүй багцсан байх шүү энэ. Нилийн давруу статстай явж байсан баг. Serious issue. Extreme-ийнхан. Their cores are way down right now, and I mean they are about to bust out double. Which is something. Юу вэ? Ghost will spot that there's an observer ward in the area. Paparazzi probably gonna know that he was. Шавшуулж чаддаг үстэй. Забаг зэрэг чийлэрсэн чинь. Тэгэн чэнэ гарсан байна. Black Bolt гэсэн нь хэдхэн секунд үлдсэн байгаа. I mean there will be that window when Slark has Paparazzi Electric Vortex tried to manta dodge it with the illusion room. Котлуудаа шулцсан байгаа. Matthew шууд TP out гэж байгаа юм Paparazzi. Аюулгүй. Gets away. Black Hole is now back up. Баларчжээ. Одоо нөгөө энэ хоёулаа бас 6 хүрээг байгаа шүү дээ. Хоёр спорт нь. Black Hole гарцсан байна. Of course, we'll still have to be very mindful of DY. HG хоёр бол аливжээ хүрсэн. Does not have his other tool. His ultimate Streamy хоёр. Because he's still level 5 and a half. Жахад багаараа хоёрхан гэлтэй. I mean, They wisdom аваагүй хэр. Айхтар баларцсан. Одоо 14-ийнхээ алдвал тэгээ бүр дуустал. I mean, this is also going to catapult Matthew even further back up in terms of 14-ийнхээ авч ээж шинэгүй өдөр 6-д орох. But yeah, this is what you want to see from Evil Geniuses, getting it all done. Oh, the Enigma just perfectly like saves this trap. 13 дээр батлуур явцсан тэгвэр. Айдас хайчих ямар шүтээ шийхгүй. Айдан зүгээр айц хүчтэй болохоор маш тайван баамж юм багас. I think a lot of these teams that just hide away and farm all these camps around the edge of the map are finding some success. Right. When you can really put a threat into saying, hey, if you don't want to come top, if you don't want to be here. This is my orchid олоод харсан. Дахпахта дараа дамжсан ghost үед. Yeah. Ваар тусгаад гараа авчлаа. 100 гол болж he was walking into that observer ward, got the D ward from it, and that was enough to keep him all survivable. 100-аас жилүүг авч байгаас тээ. Tango's brought out for Picaz to sort of heal back up after as he stacks up more camps for himself. All of the cores having a fabulous game from the side of EG. It hasn't translated to like another big item, but the items they have are perfectly set for fighting right now on EG. The exception of Зайлда дуудагдж очихгүй гиндэ экстрим. Yeah, I think you just knock down this дуудахгүй зөвшөрлөө тэр хоёрыг тэр нэгээр сольчихж байна. Yeah. Надад ашиггүй солилцоо мэдээж. Гэхдээ дуудагдж очоод тэндээ алуулаад бүр ашиггүй байх учраас ийм солилцоо хийж болов. Try and come through the twin gate. You can see that they're very barely knocking down the rest of it there with Paparazzi. They don't really want to commit to too much. Тэгэж одоо нэг заавал тэр хоёр алдлаа гэд нэг сүртэй алдаад байхаар болчиход байгаа. Уучин бол outpost passive XP гэдэг байсан шүү дээ. За тэр үед бол багууд бол яг тэр хоёр дээр нэлээд их ач холбогдол өгч
хамгаалж байлдаг байсан. Takes the ancient ice shaman as Roche heads through. За одоо нэг явах хаа. Extreme also heading. Ямар ч тач хоёр support нь 6 орсон байх бол. This could they are walking right under a ward. Төрсөн бистэ. Өрсөөрс. Хоёлаа өрс. The EG decide to go now. I think they're just going to go Roche. За уурлаар давцсан хийж чаана. Зэрэг шудраа орчлоо шүү дээ. What to do next after that tier 2? They definitely have the tools to fight a Roche though. This could be where Дүүгэн сайхан уг экстрим орж ирсэн. And you have the big earth splitter. This Roche not falling that fast. We don't have any minus armor happening. Айдолон нүрчсэн гайг хурдан авчнаа гайг. They have vision though. They're sending us some eye Мартач өөрсдийнхөө аймыг бол өгөхгүй байна. They see it on that ward. Of course, Whisper ready with the black hole. Эдэж овог нь бол гоё тэсгээдэг баатар. Head a little bit away, but yeah, Picasso's ямжгааргүй л болсон доо. They can't get there. No. Imagine. It would have been big. Yeah. This actually takes it instead of a little surprised by that. Одоо дахиад тараад фаарл гэдэг болоо. Yeah, me too. Very surprised. I guess he just wants to join. Or maybe he wants to play even more isolated, but I don't think that makes any sense. He doesn't have a BKB. Yeah, I don't know. Атостод. Тор дахиад тор орно. Дахиад 3 торлох юм байна. Зөрүүд чинь чэнөө Storm ямар тааш унаатсан. За JT тэнчээ. Би гаргачлаа. Хүний илүүтэй экстремийнхэн пандаг хараахан унгаад чадаагүй. Хойноос нь power shot хийснээр. Paparazzi килик үтээсэн. За болж шүү болж. Энэ EG идэхтэй сони юм аа. Одоо нэгд илүү байгаа үед бол айл руугаа айлынхаа тал руу бөөндөө паам бол. Хойшоос уралсан руу орсноор ингээд хүний дутуутай байдал үүсгээд. Right. I don't know. But they're there now. Obviously fully revealed. 2 хүн алдаад 2000 гол айл навчиж шээ. Дутуу баатрууд илүү баатрууд таамаахаар. One person who doesn't feel like getting double Atos, it's probably that guy. They could really use a force staff on side VG. That would be an excellent way to. JT гэсэн farm нь бол гоё байгаад байгаа юм байна. Ингээд агним гарчлаа шүү дээ. Ингээд араас нь шаард авчаад байгаа. Paparazzi right at the get-go and gonna be enough for the kill with the spirit vessel. Dodges the stomps, he smile. Staying cool. Эрт оркид гараад ирчихээр юм. Салах хэрэггүй болчихсон. Storm эсрэг. Right. And has his own fairies trinket there too. That doesn't hurt. I wonder how much of the damage did Spear Vessel actually do there? It's not even so hard to judge, I feel like. Well, let's all take a look as a team here. Spear Vessel did 143 damage in just that little instance. That's pretty nice. You know, that's a significant amount. Especially when you're like this hero that kind of becomes relatively tanky in the Wind Ranger nowadays. So, yeah, of course, that's only going to keep growing when it's percent health. And imagine the Mega Meepo. I mean, 4% of that health. That's a lot of health. Right. And speaking of which, we did see that was completed for JT. За 20 минут өгсөн EG. Арагийн дээрэлт ер нь Tormentor-ийн авах санаа агуулсан байгаа хөө энэ тэр хоёрын цохиод. Well, this is going to be a Tormentor-ийн аваад айлынхаа шаардыг авчихна. You got Whisper with his creep up front and center and they're going to шаард start into these Matthew-гийн шаардсан гоё штэ. Хүслээдрэнгүүд сплит орж ирнэ мэдээж сплитийг барьж ав. Shit, гэд Matthew-гийн шаардсан гоё. 2K gold, that's all. Okay. Atos, jump forward. Yeah. Glimpse pushes the Monkey King out. And дахиад 1 минут хүлээх хэрэгтэй. За тэр онд бол голын таавра. Өө. За шууд өгсөлт явах гэж байгаа юм байна. Арай хотлаа өстэй. Арай л эртний санагдаад байна. Windranger бариад авсан. За өөрөө. Дурсаад Black Hole 2 баатар дээр шууд тэр дээр зогсоосон байгаа. Windranger онцон цаанд статраас онцсон. 3 эсрэг 5. I mean, damage is done. Heroes dead, spells used and building, it's Overlord cheers. High ground өгсөлтийг ямар амар харагдуулаад байна. Had both the Storm Spirit and I think the Mud King just stuck inside of there, so it хүчтэй гэж бодож байсан. The old bootless black hole. Зөвлөө. Gets it done. It's kind of crazy. No blink, no boots. Тавээс та байлсан ш дийлнэ гэж бодоод шууд дэш өгсөл. Ямар сэрэг зэг байж ш.
Atos catches Whisper. За дадлганжгаад бадрах гэдэг нь удаа Факаз. This is actually really good now for Extreme. They lose a rack. Гүгийн амар стан ороод ирчихвэ тэ. Факаз модон дээр манараад ирсэн харагдсан. They BKB on Focus fire that хөөцөн бапраз. Damage нэрээ хүрхгүй байна. Арай дамажгүй байна. Ганц чавлэнтэй. Өөрөө вэсэл дунцгаа Баказ баунтас хэрэгтэй дамид үүссэн. Мега мепа болцсон байгаа юм байна. JT Баказыг үүсээсэн. Everybody from EG going. Бүгдийг нуургаж байгаа юм шүү дээ. Шиггүй тэнд матчгаас өгөө. Дахиад нэг зохино. Ордон дэвсэл. Stomp interrupted. Okay, he might actually live. За гүцэхгүй дээ нэр ч одоо гүцэн дээр. Has a shield rune now. Тэг гүцдэг батраг. Гэлимсээр энэ байсан юм байна. За тавуулан нь ямар ч тач унгаасан. Нэг талаа алдсан гэхэд бол to get a Rax and then only be up by 5k is a bit brutal. Gold shift right there. Хийж яач та. I've got up to about a 5400. Нэг талаа алдсан байлаа шалтгаан үлдээг үсэж. Өөртөө л гэн шонч шиг л боллоо. So much damage done by the Slacker. Тэр яадаг болцсон юм гээл. 6k damage. Yeah. Why did he do so much damage? Oh, because he did 9 dark packs. Yeah, that's a lot of damage. That's wow. That's a lot of damage. That's a lot of battling. Oh, and Extreme, you know, they got this huge injection of gold into Meepo with those couple kills. He's top net worth in the game now. What? What? Yeah. That happened. Where? Where did that come from? Яа, JT-гийн network нэг рүү ороод ирсэн байна. Тэ network 4 сая 10 давтсан байсан зүгээр ганцхан дай. Don't tell me the team that's forced to make ганцхан дай зүрс 10,000 зүрх гаргаж ирж шүү дээ. Дахиад нэг ялагдвал ийш юм баларч шилтгэлэн. Yeah. I mean, they're still up around. Black Hole-ын бол хизээ зогсоо шүү дээ AT-гээс. Next Aegis, they're going to try and do a similar type of push out, imagine, but they'll have, you know, Whisper BKB at that point. I think they should still be in an okay position, but that one was scary, and there's scary moments to come. Yeah, I kind of reminded BKB аваад зогсоох боломжтой шүү дээ. Right back in, and it worked out. They immediately went back into the fight. Түрүүнийг дайалцсан ээжээ. And going forward, I think they're going to do it again. They have the blink. Нэг жоохон нэгтэрсэн маягтай. I think that they're just going to just YOLO in once more. I think they understand that they are still stronger. It's these fights after they've used everything that they're losing. It's a chase down of like, oh, we're leaving the base, we're leaving one by one, and these Atoses and these nets are flying out. But Windranger тэ. Өөрийг нь онлоод байгаа Windranger. Get another lane of racks. Тач гүцэн гэж байна. Тэ шаар давцсан Slack байгаа шүү дээ. I think very confidently. Ghost. Well, they're ready to go again. And this is an хамгийн чухал here. Хэрэгтэй зүйлээ нэг шаардаа ямар ч зүйлээ авцсан. That's pretty nice too. It's, I mean, on the one hand, it's like kind of bad because like, oh, there's meepos who can all hit it, but like, JT's afraid. Oh, he's showing. Oh, he's showing. Oh yeah. He's showing. They are standing in place. Энэ ч бас онох гэж уддаг батар. Гэж. Өө тий. Mega Meepo. Where'd you come from? It's the Mega Meepo. Atos. Ooh, because still has BKB. Might need to pop it here. Trying to get that coverage. He's holding on. Dude, the fact he didn't pop BKB there is crazy. Yeah, he really wanted to give Whisper a good opening. He wants to see him drop some big spells on him. But they didn't use Static Storm. They didn't really commit anything. Mega Meepo It's very тарихнтай ажиллах юм байна. Жинхэнэ орх гэхгүй бол болохгүй мэн. I mean, we've seen it, but it is a жинхэнэ рүү дайрах хэрэгтэй мэн. Гэхдээ аль нэгэн клон руу дайрвал шууд Mega Meepo руу татчихна. Just gonna black hole for him. You know? But no such luck. Dark-д сэргэлэхгүй бол энэ ч бас газар суучнаа. Бас их төвхтэй. Trying to assert some dominance. It looks like the eyes are going to be towards mid tier 2 tower. Now Extreme is set up. За high ground-ийн давуу талтай л байгаа Extreme. EG aren't careful about their high ground-ийн vision-ийн давуу тал байгаа. Oh, he's so free too, man. I cannot believe he got away. Даач өөрсөнд нь шууд ороод сая лич мичиг харлаа гэхэд шууд ороод барьцдаг. Yeah, he's like a tiny little fish swimming next to a great white, and they're just like, it's not worth it. Too many calories to eat that fish. I won't get them back.
could think about next couple of minutes this Roshan. It is a minute and a half. Одоо энэ босс нь доо BKB Storm бол унахгүй. Унах ямар ч боломж байхгүй. On him. Goes pops. Ghost Shadow дээр хэрэглүүлсэн шөнийн вишнтэйгээ Ghost. Smile pops ace finds DY. DY-г бариад авсан байгаа. Өөрөг илэмсдэлсэн. Би чинь үргэлжлүүлээд авсан. Enigma орж ирсэн. DY болоод байгаа. Тий чи Бакас модноосоо унаад станд уулсан. BKB дараад амтсан. Black Hole-ын тогсооцсон. Шику Black Hole-ыг яг л хийхтэд нь шууд тогсооцсон доо. Яг гэсэн чи Сэнжигүү гэсэн мипо JT үсэрч орж ирсэн бодож бас л үзэж чадсангүй. Bounce байхгүй man. Жингүүгээрээ нөхөд байна. Мипогийн байбек орж ирсэн шүү. Дөрөв эсрэг. Дөрөв байлтан шиггүй унцсан байгаа. JT дахиж үсэрч орж ирсэн. Одоо байхгүй зах хэвээр доо. Storm дээр стак наацсан, үсэрч чадахгүй, Pounds бариулсан. За, хаандаа минь яг ч орж ирсэн дээ. Чиний даймаж бол хүрэн гэж юу аах вэ? Ghost-ын triple kill. Ghost ерөөсөн унаагүй сая. Байчлаа за Matthew-г бас бариад авсан. Ultra kill. And now, Roche is going to respawn right now. No way. They're going to walk right into it. Oh, God. Чи одоо нөгөө carry утгаараа дэшээ гараад ирлээ шүү дээ. Хийж. It was a lot of buybacks, but ямар the Roche is enormous. Rawat нэтόρтэй зэрэг тэнцээд ирнэ. Wow. She's so crazy. So much happened. Oh man, EG were playing it so well too. This idea of like holding these BKBs because they know that they really only have a couple Саяас more Баказ яхалтай fights, Баказ. I think. And Өөрөө тэр болохгүй газар очиж буруу сагж байгаа байхгүй. Модноос унаад станд болсон. Тал HP-гээ тэндээ алтаа. Тэрнээс яг team даун хийх ёсгүй шүү дээ. Тэгж Enigma Black Hole яарч ийх. Эднэр carry унж байгаа учраас тэгээд Dude, how did Kaz die? Carry-ыг унах гээд байгаа юм шиг харагдаад байгаа болохоор. That blew my mind. Like a melee or range creep somewhere in there got the last hit on him with all of that stuff happening. Амартай ч гэхдээ бүтэн баатарлаа. Авцсан л юм байна. They truly go to battle. The range creeps they don't really look as intimidating. MKB авах часнаа болсон байна. Бакас. And by range I mean radiant. That's the one. Oh, that's Вэлийнхаа терметрийг аавна гэж ярьжсэн хүмүүс ч өөрсдийнхөө терметрийг аваагүй. Yeah, that's nice for them. Paparazzi. I was going to say paparazzi. Мипо терметригээс асуудалгүй авдаг баатрууд нэг. Аалуудаа зөгтөг учраас reflect-ийн хуваагаад. It's like guys, I'm done. I'm getting my freaking BKB. Тэ зовлонгүй авчтай юм байна. All right, so the total cast range of Gale Force is now 1,500. I always have to check that. I mean, it's pretty big. That's a little bit larger than your standard aura. How good is that this game? I mean, they have Wukong's command. That could be kind of funny. Because if Pakaz... Wait, what happens if you're slept and you get Gale Forced? You just move? Yeah, I think you just move. That's really funny. So he could blow him... Like, if he gets slept at Wukong's, he doesn't BKB, they just blow him out of it? Yeah, get out of here. Dude, what an insane game this has been. And you still have Matthew that's so unbelievably farm. Storm өдрийг бол шууд ороо текст. Storm is working towards Aghanims and they still have Black Hole. The AoE Ээлжтэй очиж GT ямар ч асуудалгүй урдаа тоглочихно. Black Hole-н дээр бол Шинку үүрэгтэй байгаа. Тэр үүрэг дахиад орж ирсний дараа 6 гаяас авчихна. That's true. They will have a BKB hopefully soon on Paparazzi for their sake because he is definitely very vulnerable to all this massive AoE. It's, you know, he's trying to dance around these fights and use his win run to survive, but without the BKB, that could be difficult. That's also a problem for the Meepo, though, because Meepo, not a hero that can ever really rely on BKBs. When you consider all this AoE control, he also has to finesse it a little bit. But he's got a Scythe. Extra bad. This ward by DY. Ичнэ вартан биш үү? Голын гурвалжтай нахар хардаг байна. I like how he keeps going without Scythe. Тэгэхэд Pakaz дээр and then their Kaz runs away. He just drew a line up there. Monkey угаасаа унах гэж уудах учраас хаяа явчихж байгаа юм байна. Storm дээр барьж болно. Atos чексэж бариад. Nope. Авчих нь BKB. What?
BKB дарж амтсан шүү дээ. Hello? What happened to that? Sir? Excuse me? Oh no. It sounded like he got into it. I guess either he jumped in place or he was straight up just that first little bit of the ball lightning as he was dying. Yeah, I'm not sure. Whatever the case is, not good. But the thing about that is that I feel like that should have known Meepo was heading up there because Kaz saw him run up that way. Whatever the case, it ends up being now the first gold lead for Extreme in a very long time. But the game definitely tilting into their favor. Одоо Extreme хожих магадлал нь 60% болоод ирсэн байна. He cast ball lightning. He received the buff, but then he got 80% болж ирсэн үстэй доогоор цомлж байх үед. Weird. Yeah. I guess Nullifier аавна гэж байна. I don't even know. I have to look that one back up when my comment Windranger зориулж. But it looked strange. I can tell you that much. Windraны номтраач хэлэндээ. Тэг линк авчвал баларчдаг. Well, that's a 2K lead now for the team down to Rax. Still holding an Aegis on their big old mega Meepoer. Right. Now, he did Aegis дуусгаж байгаа юм шүү дээ. 40 секунд амжаад Extremes гоё байхгүй юу? They don't have the fast. They don't have like a GG push though. You know, it's not За яг like, ингэж тийм байлээ. Колонуудаараа зохиулчин. За эдрэлэн дайрангуут өөр өсөрч ороод мега мепгаа дарчин. Whisper does have some really good damage. Гэтэ зориуд Aegis-тэй байгаа учраас онгаацсан жаахуул гэж байгаа л дээ. JT өөрөө хоцох гэж байгаа. JT? Хэрэг чил гэж байгаа байна. That's an Aegis. All right. За одоо 2 минут бас гандах гэж үзэх юм JT чинь. Black Hole юу buyback байхгүй юм шүү дээ. Jeez, I still thought there was like 45 seconds left or something, but whatever. За энийг өн pro bagууд мэдчихлээ марин да. And just trying to suicide them into take that mid tier 2 kind of cute. Buyback хийсэн гэдгийг мэдээд. Jeez, what if? Өдөө 2 минутын cooldownтай байгааг нас мэдчихвэл яг хөдөлгөх цаг байна даа. Yeah, if they were like able to get like even just like a sinister gaze into something else. Yeah, that might have been a nice play there. За хөдөлгөө явсан да. Nobody in the game has buyback right Monkey nullifier үзсэн. Windranger нөлдөж чад. Aghanim Scepter's done on Storm. Зохиод унгаачих боломжтой. That's a weird one. Storm Aghanimтэй байна. Meepog тэр аяар Extreme electric vortex чинь. За яг уг нь өсөж гараад түрүүн доогоор өгсдөг шигээ зоригтой ороход. хийж. Look at C Smile. I want you gamers to look at Meepog онцоход тэр нь босноор ч да. Нэг талд дахиад онгойлгоч боломжтой болж байгаа. Because he wants to win this game. You see this? He's gonna place that thing in. За шууд өөрөө өсрөд орчлоо. Storm дээр BKB дарсан Storm. Electric vortex хударсан уу? Black Hole ороод ирсэн. За тийч ET-гээ өлт яагаад Black Hole тогсоос Meepog амжаад унгаацсан шүү. За хойно гой Stark дээр бас Леон дээр дамж үзсэн байгаа Stark чийсээ идэв. Тичээд энэ зогцоо байна. Bound Strike орж ирсэн Nullifier өгөөд Windranger унгаацсан байгаа. Shinku бас унж таархлаа. Zenkyu still going to die. He beat За яг зөв цагтаа хөдөлсөнээр хийж But DY also going to go down. Goes the last one left alive. Унгаа чадсан. Meepog still buyback байхгүй. Тэгвар гарч л байгаа юм байна. 10 секунд. Nothing they can do about it at all. So the Meepog buyтэй дахиад jump to the low ground there from JT. Short buyback хийгээд. If you can't finish that дахиад эргэж мэдхээр. Oh yeah. Нөхцөл байдал байлаа да. That is big. And I mean, like you said, it was never in doubt for me for Whisper. This guy's a game winner. They buy back never on in doubt. Never in doubt. Never in doubt. За буцаад хийж хожих магадлал 67. Нэтартын зүрх гэхдээ нэг холдоогүй. They still need next Aegis, which is potentially Skadian гэж байна. За зөвөр одоо юу ч авмаар дээ. I guess the real thing that we're counting the timer on is just going to be Black Hole, frankly. Yeah. And Whisper knows. I fully agree with this decision. Just go refresher. Yep. Nothing else matters. Skadi тайтлоос агны мэт лаадаг баатар. 2,000 gold away from it, but they're giving him all of the priority because he is the most important hero in this game. Well, you know what that means, though. We got to shift it over to who's the most important for Extreme. That's Harpoon авах хэрэгтэй мөлөө.
Okay. Boy, he's gonna go for the Agnums. Арпун жас их гоё байгаа штэ Монкид. Окогноос нь гарах гэхэд нь татаад буцаад орчихдаг. It does come to mind, doesn't it? It's hard not to think of that. Like, they need some way to help deal with this, and that to me feels like the best option. Yeah, нэг гоё болоод ирсэн экстрим рутин дан ялагдсан байж байгаа. All right, they got everything. Дараач ирсэн нэлээд эрт гарч байгаа маань 1 минут хүрэхгүй хугацаа сонгогдаад. It's going to be a quick one, so it'll be up. Ooh, Trent, we're in for some good action here. I'm ready. It's going to be a good game. I can already tell. Yeah, they're looking for the smoke wraparound here, but looks like who's got the smoke? Panda's got it. Check for some more. Дахиад smoke явах нь үү? Same side though. Трем бол smoke-т байгаа. Same idea here. Мипо байбака хадгалцсан юм байна жийти. That is also a pretty big. Ямар сэргэлзээгүй байлгах хаа. Харахад шөний вишнтэй старк нурдаа ороод. Амар харуулад байгаа. Монкиг харуулад байна. Ороод тэгсэн стат storm энэ агнивт үйтиг өвөлд орж ирээ шууд burst штэ баказ байг унтсан. Баказ унсан учраас үргэлжлүүлээд болтон байлгахад ямар ч potential байхгүй. За хүн харуулгүй жаад. Oh my god, Олчгүй гэлэвсчих гээд байна. How do we get a bootless walk-up black hole into the Eggs Rush DY double ulti? Is so well timed the control coming out from his allies. Truly, you can't guarantee that's gonna happen. That's just ridiculous. Like that was as good as it could have gone for Extreme. And it's worse as it could have gone for PG. The fact that they also got this while hopping right in immediately. Yeah, I mean, it was definitely. And now Extreme, they're going to be gifted a Roche. Now, they still have the issue that the top one, or rather mid, the tier 3 tower is down, and they're going to have to deal with this ancient black dragon. It's into their melee racks, and actually they might lose their melee racks. A catapult is on it too. I mean, nobody's coming back to deal with this. They will have Aegis, Refresher Shard as well on the Slark, but glyphing. Yeah, I mean, dodge? Oh, can't dodge it in time. Can they take it in time here? Burn the building down. No, he's not going to be able to. Sends the dragon away. Interesting. 2,000 gold. Chunk of gold there for Meepo. Yeah, the gold has been having a grand old time this game. За шөнийн цаг аюултай цаг байж таараад шүү ийж. Back up, now back down. The boots are Dark Vision ашиглаад экстремийнхэн тоглоод байна. Playing this hero with that. JT pretty good versus some of these H-тэй нэмээд buyback-тай байгаа side of EG as well. Саала гэлээ оролтойгоо эргэлзээгүй явах үз. Meepos too, of course. Those what's really going to get a big buff, but next defensive item here, Lincoln's for Хоёр black hole нь маана нүрэхгүй шинжтэй болоо явчлаа шүү. 400 гэдэг чинь 800. Pressure чи өөр 350-аар дарна. Өөр скил хэрэглэх юм бол шууд залгуулаад хоёр баазар гэж байхгүй мэн Whisper. Яжих нөөрөө тэр дүүгийн айтмаараа Ninja-гээр авсан. За нэлийн завсартай хоёр black hole орж ирэх нь дээ. I mean, I guess that you eventually өөртөө болгоомжлоод байна. Болгоомжлох гэсэн. No. Here's the thing. What tier 5 item don't you want? Энэ одоо модоор явчих болохгүй. They're all insane. Like it feels like getting rid of that is just worse than items. It's true. But at this point they don't have tier 5 items. За хоёр depth shot орж ирнэ. DY though. Хоёр shotтай star нь Slark энэ нэр нь best item on disruptor. Аюу хэцүү болсон шиг харагдаад. Probably wants a blink fix, I would guess. EG талд. Walks up to the Stream дээр хэлбэр болсон. Don't decide to go on him. Чиндаа Meepo ямар ч асуудалгүй dive хийж ороод араас нь зүгээр Stark нь хүнээ аврахаар шаардаар илгэд л болчих юм байна. Whisper is in Амтад шууд хекстэхгүйгээд Баказ явдаа линк авчи. I think that they can just black hole if they want to, but they need to make sure that's the real Meepo. They gotta find the real one though, so that way they can black hole. Юу л юу гаргах чадгаа штэ. He's forward.
BKB дартсан байх нүрт гаргаж болоод байгаа. On the low ground, waiting for their moment. Lincoln breakсэн, Shackle ордорсон. Whisper still looking. Start Storm. За эхний Black Hole шүү. Эхний Black Hole. Тэрнээ ET шууд зогсоосон. Дахиад Black Hole. Манай нь хүрч байгаа юм байна. Юу Black Hole орсноор. EG-ийн 5 байд энэ дээ. Mega Mipo нөлөө байхгүй өөхөг заасан байгаа. 7000 HP-тэй Mipo гаргаж байна. Юу вэ? 350 500-аар 2 хэрэглэж байгаа. Юутэй лотос мотос байсан уу? Мана пул нөгөө 1000 байгаад байгаа юм. That was a nice way to cancel at first, but he got immediately right back in there from Whisper. Мэрийг зүүхэн мана пултэй. Яач шутсан шууд. It felt like a bit of impatience there from Extreme. Баахан манго ицсэн юм уу? Just not respecting. Гурван манго эсвэл нэг том лотос ицсэн. They Monkey Kings, they want to obviously go for it, but Pakaz was baiting and Whisper was so sure to get that early BKB off. Because that's the thing about Static Storm. It only works if you get caught. But if you're really not great, нэг зогслоо шууд араас нь хоёр дахь оруулаад ирлээ. You can really punish teams that try and rely on it. 10 seconds away. Oh, and so close to having it. They need to buy some time. The last racks, they're just trying to keep it alive here. 45 seconds until Mipo's up, but it's not going to be soon enough. So into Extreme, just trying to hold on. And they jump forward. Storm trying to do what they can. Whisper, he doesn't have black hole. See Smile turned upon, but Slap pulled back. That's a true BKB comes out a bit too late. Now Ghost on to Matthew, but buying time. Actually a great shackle, and then the Earth Splitter threw onto it. It's enough to kill Matthew, but do they have more? Buyback comes out from Coddle. EG wanting to end this game right now. Ghost ямаш маанаг болсон. Ghost backs away, gets out of there. Leipnir now on to Pakaz, still not 25. Another shackle дулцсан. За энэ нэмээд бол damage байхгүй юм байна. Шингүй юмсаж амьдсан 5-5. Pakaz унсаж зүгээр BKB TP out. Гараа явсан. Бос багийнхан гэсэн гараа явсан. За. Одоо тэгээд нэг ороосаа яаж хийж байгаа дэлгэж дээ. EG take the megas there. Түрүүн одоо Extreme хата Ghost-ын л оруулаа та. Хүний coverлах хэвээр refresh test арк гэж. What Mipo ends up doing is cannibalizing some of your other. Өөрөө өсөрж ороод Black Hole-д орж чад. Paparazzi just had a really rough lane too. Never really got to a good start, but they basically have a support Wind Ranger at this point. It feels like. I mean, when you compare it to the support Coddle on the other side, you know. Paparazzi is not able to pop off this game. Амар бацаа. Ялчгүй даалт орж ирсэн нэг маа. Ар гараас нь гарч явж байсан тоглолтыг хэрэгжүүлээ. Хоёр бацаа оршрэл. You're not 25, so makes it pretty difficult to deal with. Oh, Panda. Careful there. Share the load. Recalls there. Whisper deciding he just needs to do it even more himself. Going for the Eidolon damage to take buildings and getting the Aghanim Scepter for the Black Hole. Одоо ч тэ амархан дөө. 3 лэнийг 3 лингээ шахарч байгаа тохиолдол. Бүх юма хүлээсэн ч болж байна. Yes, it was. Дахиад нэг rush авсан ч болж байна. Whisper бүр Black Hole ороод тоглоом дуусгаар шийдчих. Нэмээд Aghanim авч ийн Aghanim дээр. Just a random gem there on the ground from the Black Hole. They won that fight by the tier 2 tower off like the Whisper. Арай өөрчлөгдөж болно. Midnight Boost-д давхар хийж битээ. So you can't blame them. Pure damage аа. Well, I will say Mega Creeps are not the end of this game. It's going to be incredibly hard for XG to pull this back, but it's not out of the realm of possibility. They just need to probably push it another 20 to 30 minutes. Oh my god. JT, dude, he just left the game. За үлээхэр шич. JT нөөс ганц kill. Ганцаараа хүн байвал амсч гаад. If he goes back now, there definitely could be. Тэгэж хэцүү даалгар та. Амар хэцүү даалгар. Өөрөө ямар ч биш нэг байгаа. Баг нь нэрсээ incredibly powerful heroes all next to him immediately. Үүдээр гараад ямар ч биш шиг болчихж байгаа шүү дээ. Бас харанхаа. That's the point. Тийм үед kill хийнэ гэдэг. Айл нь бол хэтүүлээч явж биш бол. Замтаж Mega Creeps оруулсан гэсэн Extreme-ийн
Үүрнээсээ гарахаар шийдсэн. Старк нурда панда бороо үсгцээ. Хоёр үсрэг төнгөр чадаагүй. Дэстээр наалтсан байгаа. Панда. Байбек байгаа юм байна. Байбекийг байлгах шийдсэн. Мега мип болоод. Бараа явчлаа. За жоохон гарах юм бол төв рүүгээ. Яарахаас өөр аргагүй. Хийж бол энэ хавьда байж гал рога авчих гэж юм. Рошан харин макс таймгаараа гарахаар болсон юм байна. За 48 дээр гарах юм да. Фрэш дээр Рошан. Фрэш авч гал. Хоёр Вуконг задлах юм болов. Хоёр Вуконг нь дээр санагдчих. Явж ороод төв дээр нэг өсөрч ороод Вуконг задлаа төвийн зохиол. Тэгээ айл хамгаа байлтахаас өөр аргагүй болно. Тэрэн дээр сайхан хоёр базаагаа хийж өгвөл. Storm 2 татах матах шаардлагагүй хөө. Төвөөс авч байгаа хүмүүс бол Storm татуулахаар тэгж бөөгнөр зогсон гэж байхгүй. For the coddle, yeah. Yeah, it's kind of crazy. I mean, you just get it forever. Seems pretty good. I think the thing I want to watch for is like basically is for Extreme to hold on. Агуудаа сандрал байж болох юм. Аль хоцсон дараа цаашаа тэмцээний өргөжлүүлэх гээд хожигдсан баг шууд хасагдсан мэднэ эсвэл лауроор гарахын төлөө тайбрейк мэрийг ер нь хэцүү байгаа. 2-0-д хожигдчихвол групп стейжээс шууд хасагдаж таарах байх. Хоёулаа 5 ажил 7 ажиглалтай баг бод. 5 ажил 9 ажиглалтай болчихвол тэгэл Хоноо тэнцүү адилхан багууд одоо тоглож байгаа л да. Тэдний үр дүнг харж яаж. Шалгарахгүйгээ мэднэ. Дараашаа. Макс таймераа гарч байгаа ээжийнхэн бүр хүлээж чадж байгаа хатаа. Again, the situation right now in terms of tiebreakers and everything else, like getting away with losses at this point for either of these teams is really bad, but you cannot afford to get 2-0'd. That would be. Энэ нэг вилиг өрсдөг юм бах та. UI was very bold. Агни мавал Disruptor тэр нь хэрэгтэй зүйл нь. Вилиглээд юм да. Шууд ороод эхлэхэд. Ninja гэр барьсан байгаа юм байна. Stark нь харуулж байгаа. JT taking that out blink. Газ яахгүй энэ да. All right, JT's crazy. Харагдаад яваад байгаа. За тэн дээр Hexted Storm дээр бариад Storm тавьчлаа. Эхний Black Hole Мипа бүгдээр буугаад ирсэн. Cheno Bound Strike хайдад урсан. Мипа онцсон. Хоёр Black Hole орсноор. За Mega Мипа болсон дээр дон дискгүй байна. Юу үсэж байдаг чинь. Мосон уул үсэж байна дээ чинь. Willow Wisp бас гаргаад тавьчихэв. Kong. Баах юм ажиглаж without him. I don't think they can. Yeah, they can't get there in time. Oh, if Ghost had buyback. No such luck though. It is funny. I've been talking about how like Meepo can't rely on BKB. Ялгаагүй ч байсан юм уу? Just because we have the mega. Хоёр Black Hole гарснаар л It is a way to actually actively use your BKB. Яг доор суурин дээр нь хоёр бацаал. It's still something. Yeah. On ET, I mean, to get 2 Earth Splitter cancels on Black Hole in a game from ZinQ is crazy. That's good. He goes, picks up the Wisdom Rune. He has the gold for Ags. Oh. And he has 100% cleave. Does he do it? Yeah, you gotta buy out now. You buy out. Одоо Black Hole-аа үлдээгээс авчих юм байна. Boots of Bearing, 100% cleave. All right, ZinQ, listen, he came out of retirement for this. This is his moment. He just started clicking all the hyperstones. I know what I need to do in this game. Ингээд нэр муушаар авчихсан. Энэ бас сав биш байна. Dude, he actually is going to do a ton of damage. Black Hole-ууд нь дууссан дараа 5 баатар сүнсээ мөргүүлж байгаа 10 секундын BKB-тэй ороод ирэхэд саваа явж мэдээ шүү.
I'm so excited for this. He's not gonna get a single punch off. No, please don't say that. Don't ruin my hopes and dreams. They don't have Black Hole for 40 seconds. It's just they can't force a fight right now, like, at all. It is wild how Whisper's entire Black Hole refresher eggs, like yeah. That's all. Black Hole сүлээд нөө энэ. JT defending the throne while the rest of the team out Just on the map. Now DY is going to be that first point of contact for breaking it. They see Panda. Gale Force. Panda дээр ихэлцэндээ Panda гэдэг бол байхгүй байгаа таа. JT, he's got to smile. They're onto him, doing what they can. Storm-ын хойно янзлчлаа JT. Now creeps are going onto the ancient. They have to TP back. Аюултай юм аа. Тинчэл иш дээр анхаарч байсан газараа ороод хойно Storm-ын янзлчлаа. За дахиад энэ 90 секунд үлээхээр болчихлоо доо. He vanishes so quickly in the Storm Spirit. Тийм ч амархан биш шүү дээ. Стрим яхан мэдрүүлээ л нээчд. 95%. Айл тэр доовор ордог дээр л олон дуусч үж харагдсан. Oh, there's a chance. Тэндээс comeback орж ирээд. How many hyperstones does ET need for us to get there? Уг нь Kaya санчтай Storm байгаа доо шүү дээ. Хурдан сэр. He hasn't gotten one Aegis this whole game. It's all been because he's just тэр нөлөөлөх гонгач дагаа Hex-ийн duration дээр л онгаж байна гэсэн. To be fair, I actually think it's probably better because now at least it's advantage. Storm. I mean, in that fight actually Storm. Заагаад яваад шүү JT. Ninja-гээр сонгоцсон. Ягаанбаатар. Ачуу, Linkisper-тэй Screen Break-лээд хорлоод авсан Glimpse back. Эндээс гарна гэж байхгүй те. Matthew going to fall. Болгоомжтой. Да, 2 хүн онцгон байлах юм шиг боломжгүй. I mean, that's Lincoln. He saved the Lincolns, and it was like it doesn't even matter. He's just netting you after anyway. God, because. Юм хүлээж байгаа хүлээсэн шиг хүлээмээр байна. Mask of Madness done and delivered. За одоо 80 секунд дахиад Matthew. Энэ хооронд дахиад нэг баатар унах юм бол тэгээд хүлээгдэл байна гэсэн үг. Тэгээд ийчсэн дуусна. Even just like one wave, he gets like plus 130 damage, you know? With 100%. Стрим бүр амтсан байна шүү дээ. Нэрпон Ninja-гээр дараад араас нь стартнаас тагаавч байна. JT and Paparazzi. Ой вард. Гэтэн Jam тэвгүй юу? Jam юм биш дээ. Вард дээр харагдсан занчи. Стриминг зүгээс юм хийх нөө. Megas, I mean, it's still an issue, but at this 13k gold lead, it's kind of an annoyance that it feels like extremely capable of dealing with. Шгэлэхгүй л өнгөрөөсч байгаа юм байна. Ghost-д бол Mega Chris орцуучраас дэн гаргахад хурдтай болох юм бол Мэлнэр авч байгаа юм байна. Амар баатал бүрийн авалттай нь штэ л гэж байгаа хтаа Stark. Бид хордон байхад болчдөг баатар. Хаанбаатар нь бол тавуулаа шаард авсан юм байна. Термитр авснаа. Хин шаард авсан гоо. Right, yeah. Because the end result's always the same. We do have a basher. It's the Monkey King though. Oh god. I mean, түрүүн л Russia аваад яг тоглоом дуусгах шиг харж байсан. За. Нэлээ удаа хүлээсэн одоо. Нэлээ урт аваад хийж. Oh, I see. My bad. Yes, sorry. I was confusing. Man, bring it back. Let's see it. But өсөрч ороод шууд Wukong-го задлах хэрэгтэй. Нэг модноос өсрээд Prime Spring-ийг төвтэй нааллаа. Зөө. Ухаста. За энэ дээрээ тэгээ төв дуусгах гэж үзсэн шүү дээ. Эхний Black Hole Whisper жоо бэлдээд ямар ч шаардлагагүй байсан. Black Hole онцгүй игцэн шүү. Хөнгөөсөө чадаагүй. Ихтэй төв зохиод байна. JT lives, but because out of the base. За дуусаад бас альтрууд юм болчихсон. It's defend the ancient. Evil Genius is going to take game number 1. Альтруу юм болчих юм бас 5-6 минут тутаагаад ийчээ. Go let C Smile do crazy things. Ийчээ яг сайн he hits the building. Сайн унал байгаад.
эдгээр сэтгэж яах яарад байгаа маа. Одоо бусад багууд нэг давуу авчаад давгаа хадгалаад нэг хальт нийлдээ ихэд нэг объект авчаад буцаж тараад фарма тэр нэтворкт алдахгүй байгаа байхгүй. Хийж болохоор нэг объект авангуудаа тэр чигээр нь яваад байгаа юм жоо. Айлууд нэг comeback хийх нэмэртэй байгаад байна уу шаарад байгаа. A 7K lead. Your teammates are typing GG in your games. But no. Extreme, they held on for a long time. And it was this fight right here, after they like got the racks and stuck around a bit too long. It was really tough. 15 дөрвөө ямар ч үзээгүй зүгээр боссож гарч ирж яасан. За энэ жаа comeback нэлээ хийсний дараа. Absolute destruction. Disruption яг нэм. And the play from the supports from Extreme was absolutely awesome. Oh god, and this one too. Dude, there was a lot of highlights. Whisper. Гараас гарч ирсэн геймийг бодож ачдаг. Лакод энэ ч одоо Ghost-ны өөрийнх нь буруу шүү дээ. Өөрийнх нь урд нь тоглох Meepo гэдэг гэлээхэн сайхан баатар байх. Явж ороод Black болоо шүү дээ. Refresh-тэй байсан Stark. Үнэ базуулангууд нараас нь шаардараа нэг ихний шаардараа аврах хэрэгтэй байхгүй. Өөрөө бүр айсраа хол тоглох хэрэгтэй. Наалдаж чаас аваалчдаг. Every play is just a whisper. Black holing everybody. This one they didn't even quite do enough to kill him through the double black hole because that hero is that crazy. But showing that, you know, it's still possible. And yeah, here, I was seeing Q during this. JT still MVP гэж байна хүмүүс. За босод тоглолтод юу болж байгааг харж сонирхъя. Энд сая тэ. За quest-ийг ээлжидийг нэг хожицсан байгаа юм байна. Ээлжидийг баг балраад байна уу? 6-6 байгаа гэдэг чинь 6-7 болчлоо гэсэн үг шүү дээ. Энэ дээр хожихгүй ээлжидий хэрн балралт руу нийлчих гээд байгаа. 9 бандас ихний тоглолтоо очсон Spirit. За энэ хоёр ч нэг сонирхолтой тоглолт болноо. Бараг тэнцээд цаалах болов гэж бодож байна. G Gaming. Gaming нэг очсон. Gaming ч угаасаа гарч байгаа. Оо бас энэ 6-6 байгаа юм байна шүү. Gaming ч бас балраад шиг итгэхээр байсан юм. Гэхдээ энэ дээр өвжигээс аваад дээгүүрээ гарч таарч байгаа юм болов. За энийг жоохон сонирхох уу да. Эсвэл авбал бусад мэпэн хурдан зөх яг хоо нөгөө игл хоорн статс нэмж байгаа л ах та. Тэрнээс яг хурдан зохион л их юм да. Тэрнээс блинк хэрэглэсний дараа нөгөө хэд нь бол эффектийг авахгүй болов уу гэж бодож байна. Авчтсан болов. За энэ бас ээлжидийн үед бол нэлээд чухал тоглолт юм байна шүү. TA 2000 тэр болгон аваад байдгүй Muerta авсан бах юм. Ая Muerta-тэй. Quest бол заавал хожоодох шаардлагагүй. Kauri бас давдаггүй. Порт. Ая оруулж ирсэн байна. Заавал хожоодох шаардлагагүй тоглолт учраас яасан бах. Өөр баатар нээж үзье гэсэн санаа байлгүй. Kauri ч одоо Phoenix юм уу? Shadow дээр маань орл. Хоолн тоглоод байгаа шүү дээ. Primal эсрэг элэс гоё юм уу гэсэн бас одоо Primal ч бас эвгүй болсон юм байна шүү дээ.
Рейжен дээр нь шууд савддаг болохоор. Ер нь Prime Beast бол эхний фейстэй шууд эхний хоёр сонголтын дээр л орж ирэхэд болсон юм. Я Широ Rage дараад ямар ч асуудал алга. Эндээнд гоё юм байна л да. Fade ball хийнгүүт. Fade ball-ийг damage наасан гот Rage дарсан ч болж байна. Trample дээр нь бас дарсан. Trample нь ямар ч damage хийхгүй. As you said, we don't have signature Muerta players. Why? Because Muerta hasn't been good enough for people to actually spam it very often. They play in pubs, they played it. Миний дахиад устгахгүй л гэж байна. Өө тойрж ирээд. Хонгаач лаваа. She's been seen very little. Я коглоод Rubik тэр баг зэргийн damage шалахгүй л дээ. Онгаана гэж байхгүй малыг хамгаалаад. Ирсэн 2 range зэрэгтэй ам. Бүгдээ даваа явчихж байгаа юм байна. Широог нь урдаас нэг уулзах гэж үзсэн. Тэр хүртэл өөдсний аавныг явал нэлээд араас нь давчихсан л да өөрөө. These heroes don't care as much about the BKB timing, I think, as their lineup did last game, where it just shut down a lot of NTS's damage. Now you can still go in with the focus fire. You can waste through some with your Rage and Rolling Thunder on your own side. Storm Wind Ranger тэгвэл дахиад энэ удаа. Түрүүн бас харагдсан. Particularly since this game is going better for them on the lanes. Like just straight up, I mean NTS is not 0-4, so improvement. That is very true. Yeah. And he is playing a hero that is going to have less pressure on him to like make moves early when Ranger is naturally going to scale a bit better. Primal Beast feels like you got to get a lot done early. One of the things I said is they need to go into this game too with a bit жоохон зүдэрсэн яваад байна нөгөө. Storm харж байхдаа нэг camp зулгааж байгаа юм. I mean this trading is it looks cute but it's not really a Йоо. Орлоо зүгээр нэг савд гэсэн. It comes online later. What so you like the clockwork Wind Ranger interactions, I imagine? I think it's fine. I don't think it's anything crazy. It's good enough. Дензавр гэдэг байгаа штэ нэг. Coddle behind the Pango Wind Ranger more this game than I like Tiny Shadow Demon behind Enigma Prime. Yeah, I don't know what the hell you're doing that game, right? In the first 15 minutes. Горон дэвтэй клок. Guess that's true because nothing got done. Сонголтын үеч Prime Laser бас клок гоё сонголт байж таарад байгаа. Нэг баглаад авчин pull rate хийж яхад нь hook shot хийгээд ороо зогсооч болж байна. I didn't mean it. It sounded better in my head. Sometimes when I said it, draft is just not drafting even shittier, Joey. How about that? That's not what I meant. Гол нүүб дээр орлого авчлаа коглоод авбал баталгаатай байх. Ён хойноос хийлдэх бол ямар ч нэмэр байсангүй. Why? Зачруу трейд гэлэгээр омоор хамжилттай. Ийгээ тэр хейс рүүний нас авчвал өөр болчлоо шүү амар. Хейстэй насцсан. За одоо Storm бууж ирээд. Ямар ч асуудалгүй. He was trying to drag the aggro up a bit. Oh, he doesn't have TP. Yeah, he doesn't. Oh god, that's even worse. Сая одоо лотосоо дараагүй бах юм. Ён. But that is half of a tier 1 gone off that catapult. Perfect timing for LGD to make that move. And that is what I was trying to say without sounding incredibly toxic. Storm унжахад ялгаагүй л гэж үзсэн болоо сүүлийн мань уу лотосоо шууд cheese руу явах гээд байна уу? Нөө cheese of block гэж cheese-тэй хамт нийлүүлдэг. Хом юу үсэх гэдэг шүү дээ. Аяа дээр бол тийм гоё биш магадгүй. We're going to see if they can ramp up the pressure because I do think the Coddle clock with the levels that they have, which are not too bad right now, level 4 on Y. Getting Muerta. Big pickup, and TA2000 does honestly look to be a little bit. I don't know how many. I'm gonna check this out. How many Muerta games has he played? Because he has missed a lot of those fear shots. Not that it would have saved him there. He was 100% dead. Rolling Thunder probably would have crushed him no matter what. But I'm just noticing that he's missed a lot of those so far. Jungle-та тэгсэн Storm. It's a difficult spell to land. Yes, and it's one of the reasons this hero is also very high execution. You need to land it. Not always the easiest thing in competitive Dota. Y is going to bite off a bit more than he wanted to chew on here.
he gets chewed back. Okay, eyes are bigger than his stomach when he's looking at the big old slab of meat that is the Primal Beast. This is his first professional match on Muerta. Well, we'll see what he gets. That might be his last if trajectory continues here. He's not having a fun one. Definitely not where we normally see him out of the laning phase, sitting near the bottom. Zero can recover pretty fast. If you get Maelstrom with your passive, you do clear through jungle and Ancients pretty damn well. Maybe not as fast as the gyro from last game. Шууд пүлврээд тэрийн когоор дэлхийд зогсооцсон. Заанстаатаар мөргөөд гүйцэцэн quest нүүб цаашаа бол үзэлгэр шүү. Мана баг зэрэг болцсон. Нүү буугаад ирсэн байгаа. Юу дүүргээд өглөө каврэ. Сая лотосаа идчихв. Аркан дарсан юм байна. Аюугийн мана нөхөгдөд бол Storm хас дабл нөхөгдөд дүүрсэн явдал байсан юм байна. Род хэрэгсэн родон дээр хүн байр чадсгүй дээ нүү. Одоо арга duration дуусч байгаа. Тамарыг ямар ч мөргөөд гүйцээгээд гисэн. Широ инвестлээд хүнээ нөхөж өгөөд ээлжтэй хариуг нь өстө тэр дорн байрч юм да. Давраад гараад гэж чинь. Golden Molotov. Too, as they build a little bit of a lead off those lanes with a nice connection from the Lace to finish off the Primal. Straight back into that laning phase, and all three cores from LGD finding kills. It's a good sign with this type of lineup that wants to get into that mid game in a strong position with some early items that let you find the lockdown on the Storm and find the fight. This Wind Ranger Storm matchup it's a knife's edge, right? It's a lot about who gets their damage item online first or how fast the Wind Ranger can get the Atos, because then you can start locking down Noob in these fights. Punish him on the overextension. Яг буруу саагаад. I thought Quest were maybe going to get more out of this. Ээлжид энэ тоглолтыг бол тийм амархан өгөхгүй л гэж. NTS. За энэ янзаараа ингээд Atos гаргаад ирчихвэл Storm Spirit-тэй хангалттай контрлаад байгаа штэ энэ Ranger. Хоёр position даван солилцсон амжилттай юу. Ганц Slash Back дээр хойноос нь харваад энтэс гэргүүцээсэн Омарыг бас унааснаар 3-1-ийн солилцоо. Гот нь бүр бозарч байна. Эндрэнжертэй гэлж гоё байна. Панготогооч гоё байна. Аль альнийх нь маанаг нөхөж өгөөд скилийг хорд эргүүлээд. Болж үтээд байна. За энэ дэр Muerta дээр бол нэг халбард оруулаад ирэхэд л болоод new ролоо эргэлж амжснаар судалгүй гараа явж байгаа юм байна. За араас нь харин шууд pipe гаргах нэ. It's like the best of both worlds here. He's going to help his team scale. He's going to provide damage in the fight. Extra mana burn is also value this game versus the Storm, the Muerta, and the Primal. None of these heroes really like getting their mana pools burnt in the middle of a fight. Their spells are incredibly important at outputting the damage. And a quick little smoke from LGD. Going to try and find Noob with a shackle. They get it. Relocate attempted here. Noob. Maybe did need it, maybe didn't. Either way, it means that Noob can go somewhere else around the map while PSG LGD have to stick around to kill the IO. Not the Atos finish for NTS as well. So very LGD not that. 1.5k ahead of the Storm Spirit. This is going to be a really large window where this Atos and Shackle бууж өгөхгүй л гэж байгаа юм байна. The overextensions from the Storm. A small note. Spoiler warning for other streams here real quickly, but OG did lose their game to Gaming Gladiators. What that means is that I believe if PSG LGD wins this game and they tie out with Quest, it means that they will not be in any fear of elimination or tiebreaker matches for elimination. So winning this game is extremely important for PSG LGD. Storm тоглоход нэлээд хэцүү болоод ирнэ. Араас нь hook shot орж ирж байна. Roll орж ирж болж байна. Дос орол shackle орчин. Хичнээн аяатай байгаад бол нэмэргүй л болов. Яг тэгээ нийлцсэн үед бол аяан хийлдээд барахгүй дээрс нь relocated аваа гараад чи ихэр өөрөө стан руу яваад орчих боломжтой. Well, there are some teams that, go to TI and top out their group and then
I'm sorry. That one was a little mean. Okay, first off, for all you at home, he's referencing when VGJ Storm topped their group at TI. За хоёр нь смокч яваад хоёр нь First thing about that is number one, we did not. Twin Gate-ээр буугаад ирсэн. You guys did very good. We snuck out of the tournament. We did not sneak in. There's a difference. Quest-ийн хоёр харин мэдэрчлээ дээ. If there's one thing NA Доотлын жанглаа зүг тэр чигээр нь хайчлаа. Nobody notices. We just slip out in the night. Яа тийм оркид авч тоглож байгаа юм байна. Нүг. Яг л дөрөвчийн тоглолтод DJ-гийн But I stand by my point. Sismile бас бичлэхэн оркид авч тоглож байсан. Голын баатрууд ингэж батлагдаг тоглолт ер нь үгэмэл болчлоо доо. Hook shot. Маанагуугаа Storm Аркан баг зэрэг дарж ирсэн 100 маанагаар хангалттай холоос ирснээр Storm амьдраад хамгаалах гэж буусан Malik харин чивэрчлээ дээ. Дэм болж магадгүй гэж бодоод буусан Malik. Буужрэл маанаг болчих. За аюугийн бол энэ гоё байгаад байдаг шүү. Wisdom олгаач. Wisdom-ийг олгаач. You might just be dead off it. Nice little ancient steal here. That was sick. They took the wisdom rune, took the ancient stack, or at least very most of it. Широ. Дэсон гарч байгаа юм байна шүү дээ Широ. Ямар амар болсон бэ 14 дээр. За илүү байгаагийн үчиг гаргаад тэр чигээр гурван хөөгөөд яваад орчлоо. Гурвалжинг бол хаанлахгүй бол гэж байгаа юм. Hit NTS who was win running. It's pretty good. This guy's a sniper. TA2000 has never played a pub game. Широ гэхдээ халбарт авсан дээр болов. Атос шаклж чадахгүй нүүб 300 манатайгаа за бүр хөв тавилантайгаа идэрчгүй яа мань хүн бүр. Өсөхгүй за бүр котлын бол унгаах гэж хэлж байна. 300 манатай хаа болтгоо гээл. Бочих шиг боллоо дөө өөрөө. Өсрээд байгаа тип хийдэг. Типийн кулдаунтай байсан учраас. Тим шийдвэр гаргачлаа. When you try go first item orchid and it gets your impact gets delayed this long. Feels pretty bad. За өргөөд наашаа тавьсан өндрийн журиндраа дараа амтсан хүү хангалттай хоолгүйгээд гарчлаа. Дөрөв тарин байлтан байж болох нь. Багийнх нь арай л халуун байна. Доор манай 6 гэрүүн дээр өсөрсөн hook shot хийгээ гарснаар Why амдрацсан. Flipped around and suddenly NTS is speeding towards you. Just need some sort of connection right now for Quest. It's not lining up. LG are taking advantage of it. BKB will be completed here for Malik. A very big item timing combined with the Orchid and the sustain from Io. And we are just seeing the Hurricane Pike second here for TA2000. I feel like this build is the more reliable one because at least you can pike in aggressively and use your ult more reliably. I think that is one of the factors that makes Morta hard to itemize compared to a lot of carries is you kind of need a mobility item sooner than a lot of the other close range right clickers would want. Барьж At the same time you want нэг секунд хатарсан. Гэхдээ дахиад кул даунгүй байгаа юм ба штэ. Типийн кул даунтай байгаа юм байна. Заваа пингэлжсэн локт явуулаад мэдчихлээ. Төвлөхөө дүр маанаг болгоцсон. Баригцсан. Яа сэтгэхгүй тоглож байна гэхдээ quest. Orchid болсон Stormтэй ядаж нэг мэг яваа байдгүй юм. Цайдэр нэгээд раагаа зогчно. Широ санжаа авсан за халберд бол гаргаж л байгаа юм байна. Эрэгтэйлтэй угаасаа халберд. Ганц зүйлдэг айтман мөртаг. Тэгээ багт нь дахиад нэг халберд авах юм бол тэгэл ерөөсөө хүн зөгтгүй юм байна.
Яг үлдээд дарахт нь л альберт өгч. Босод үед нь өгөх шаардлага байхгүй. Энэ бас муухай шаардлага өндөртэй батал лээ. 20 хүрэх шаардлагатай. Сохиж эхлэхийн тулд. In theory, isn't it better than gyrocopter? Yeah, I think so. As long as you can get the Morta to her items, the lane is. Оон бол фарм нь гоё л. Хүнээс нь T2000 гээд галзуу фарм. Yeah. Sometimes just dominates you lanes. This lane did not go well for them though. As LG just. New дээр баримтлага орох гээд байгаа. Ай гэрэлэхээ. Ээлжидийн зүгээс хамгаалалт арай хотортсон доо. Арай л оцсон. Арай хол байж таарлаа нэ. За гисэн идэж хүнээ алдсан ч гэсэн. Ээлжидэг ид. Хөөрөн дээр нь очих нь дээ. Юбихийг бариад авсан. Глефтер гүйцээсэн юм байна. Энтэс. Monster kill. For Morta 2000 to farm up. As he will finish Hurricane Pike and gets a Grove Bow. Then BKB, then Mjolnir. It is so massive getting Grove Bow or not on this hero. It's a pretty big deal. Any sort of attack range is. It's just huge. Anything. Yeah, ингээд BKB авчин. Ability to get hits off during your ult is pretty much what this hero's. Back speed их шаардлагатай батар. Тэ халбард авчихаар бас яах юм ба. Тэрэнд дөрвөл нэг каунт юм байна. Яг нэр өөр даймаж гаргахыг болоо. Тэгээд линкэн барих л шаард. Ахоо BKB-гээ урьслаад дарчуулж халбар дараалахгүй гэж болох юм. Push the advantage, especially with this Aegis on Shiro. He feels invincible. Halberd pickup is going to be really nice this entire game as well, right? You just go in there, disarm the Morta. Тэгээ халбарт ч амархан штэ дараа. Нэгхэн давчлаа урлаа. And the evasion always going to be good in this game. So I like this idea from Shiro. Wonder if we'll even go into an Ags at a certain point. I feel like his lifesteal Ags is one of those things that sounds great on paper, and then every time I see it, it's my God, why didn't he do that to him? Yeah, there are too many situations where it goes wrong. It can go very wrong. Line hard болсон бас. Generally like the concept. Юу жаа. Just because I think I always think it's cool when spells do have a downside to them. Яг ард заагчсан санаах та. This item is a Босton дээр хүрээд ирсэн наа. Quest-ийн зүгээс л энэ 21 рүүнийг бас алдахгүй гэж үзэж байна. Авах юм уу? Яаж Kaori probably not be on the menu here for Shiro. Fermenta аваад амартаж авмаар амарч шаардтай болоод авлаа. Афир амжилттай 2 атар дээр рол өлтөд дарсан. За саяны планетийн төгсгөлт нь өхөн аварчлаа да энэ. Зүгээр аваад явуулсан мөртэй. Өөрхий санаа нь өөрхий өлтөн дээр нь мислүүдгч гад санаа л да уун планет. Дааж аварчлаа яаха. Эри шүүбэр. Яг гарахад айгүй хэцүү байрал орсон байсан шүү дээ. You can clearly see Questar playing just to try and extend the game and dodge fights, but I'm not that convinced that they're actually going to be like maybe they can win late game. I'm just not convinced that like you're actually stronger than the enemy, you know? Not for a long time. You probably need BKB plus another item on TA2000 before the fight feels convincing for you. За энэ лимит скад явчих юм байна. Өөрөө зуураад удаашруулдаг баатар. Дахиж нэмээ зуураа. Энэний гараас юм гарахгүй. Yeah, that lockdown is mostly coming from I guess the primal and the storm. Yeah, support don't actually provide anything like that. Голын тир 2 хамгаалт байгаа юм шүү. Aegis дуусч байгаа. Aegis ямар тааш дууссан. За саяны налалт зүгээр. Амиа дүүрэх налалт байсан юм уу?
наалах шалтгаан байхгүй дээ. Тэгээд LGD тэгээд тулаад байх боломжтой. Смок задарсан. Глэфнэртэд 2 баатар барьсан байгаа. Storm өсөрж орж ирсэн. Яа, өөрөө бас нэлээд дамаж авч байна. Өлтөө дараа зогсгоо T2000 олигтой дамаж үзүүлэхгүй байна өө. LGD хөөгд гисэн. Нэг даагаар ирлээд нэг станц байгаа. Дахиад стан. Когороос түлхэх гэж орсон. Түлхсэнгүй Ког нь заунжл байгаа байна да. Тэгээ. Дахиад аяг шагцсан. Арай болоогүй дээ нугас. Шаардлага өндөртэй гэж яриад байгаа. Зохиход бол 20 нь бол бүр зайлшгүй хэрэгтэй юм лээ. Тэгээ 20 хүртэл ч одоо дахиад хэдчнээ хугацаа авах. Storm нь 12 левелтэй болж байгаа. And by the time that happens, your Morta ult is out, your Morta BKB is out. And then you're just done. Yeah, that's the problem. T2000 одоо 15 мап байна уу? Яа. Баччихтэй. Зөө Рубик нас энэ тогтсон. NTS has really just popped off this game. 11-0 on top of new. These are the two cores for LGD that хаасайгүй балраад байна уу юу? За Малик ямар ч нэг даагэр гарчвал. Өө. За зүв байсан юм байна. Ямар ч маанаг болсон байсан. Lotus бүлнес. Тэг Lotus авч байгаа тэрийгэ дараад BKB дараад битэж байна. Тэг BKB ч бас хөөрхөн маанатай. TP-ний 75 маана гэхээр 100 яг л хэрэгтэй байсан маанагаа Lotus-наас авсан юм байна. Хаас. Одоо дөнгөж 15 хүрч байгаа тэр. 20 хүрэхийн тулд баатар унгаах хэрэгтэй л дээ. Унгаана гэж байх уу? Энэ тарган баатрууд. Илээс арга өлт дээр нь зохиусан ч унахааргүй юм байна. Чи өөрөө өлт нь чи Magic-аар зогтдог баатар. LSD тийм байж тэр яг контр юм байна шүү дээ. Одоо BKB чинь 50% damage нь эндээс аваад байгаа шүү дээ. LS зүг 2 ч бол BKB-нээс илүү 80% Magic resist байгаа гэхээр Rage дарцсан үед бол LS яах ч юм бэ? Өөдөөс нь зөвхөн зохиулаад зогсох юм байна. Oh my god, what? I can probably let some people. Who? Matamba Man? I don't think you knew Matamba Man. I think you didn't know Matamba Man. Actually, Matamba Man, yeah, he seemed pretty chill. Yeah. That's a chill dude right there. Though he did kind of play some toxic heroes. Short pull right. Hook shot-ийг зогсоох гэж үзсэн урдуур нь Storm орцсон байгаа юу. Амар зодж байна. Уг нь бол амар зодж байна. Залфэс тэргэлээд Y-г нөхснөр широо хүнээ аварсан. Эндэгтэй хэр зүйл юм болоо гэсэн. Яах ч юм бэ нөө широо. Бонд нь бол яах ч юм бэ. Сая удаас зогцгоор шиг харагдаж шүү дээ. Вендринжрийг бол зур боосч шүү дээ. Энэ Ког ер нь хүнээ алдсан. Тэр Ког хүнээ алдсан шүү дээ. Байхтар харган байсан Вендринж. Ямартай ч алж бол тийм байна гэдэг харцсан. Эндээс ер нь кил хэрэгтэй гэж ярьж байсан. Когоор түлхэх нь нүүб дээр damage хангалттай байсангүй. Over. Гарч явахдаа Ньюгийн Линкспэрт байсан. Линкспэрийн ресепт байсан. Тэгээс унгаач байна. Quest clawing their way back into this game a little bit. Don't want to feed too many bad team fights away from this to this. Тэг XP хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Мөртад 20 level хүрэх шаардлагатай гэж яриад байгаа. Дөрөвний нэг том kill.
pretty damn Нэлээд good. нөхөдөж 35 байгаа. damage on a multi-shot hero is nice. 20% Wow. gunslinger is just beautiful. So that's what you're really aiming here if you're TA 2000. You want to get at least one more item up. Silver Edge is a pretty good choice. You get some break, you get some crit, and it's another like pseudo mobility item. So maybe you can just MKB яваад on your terms. тэгээ Silver-эж скертикал хэрэгтэй л дээ энэ даачт. Which is pretty interesting. It will be super nice versus NTS here. Тэгж олон прокт 3 дахь скил нь 20 хүрсэтнээр энэ жоор 70% чанцтай бол. Гэрэл гэртээ хэрэгтэй. За умаар нь хэд баригдаад байна. Замбрааг болон баригдаж байна. Гог хэрэгсэн ямар тааш. Слош баг хэрэгдээд үү. Оо ингээ гараа авчих юм уу? Зүгээр дундаас нь юу ч одоо юм шиг харагдлаа. Straight side the vice on this coddle. He'd have it right now instead of Glimmer Cape and Solar Crest. It's probably true, yeah. What are all these small items, man? You need a big item for a big player. Nope. Өөрөөсөө шаардах гэсэн юм аа. Энд гайгүй мэн. Хаяа санаж авцсан. За, ер нь quest бол тоглолтын хэв маяг гэдэг юм лээ. Яг одоогоор байлаад барахгүй байна гэсэн үедээ аль болох л сплит push хийгээл энэ тэнд харагдаад айлынхнаа дуудаад байдаг. Тэгээ энэ дээр бүр унахгүй байна гэдэг нь сая хол баг унсан ч яах вэ гэсэн маягтай явж байгаа шүү дээ. Унахгүй гараад байна гэдэг нь бодоо авчихлаа. Тэнд баатрын мэдээлэл авчиж байна. Хаана нэ цаан мэдсэн зэ бүгднгийнх нь мэдээлэл мэдчихэж байгаа учраас ингээд аюулгүй газар бууж ирээд харлалт ширөө яг буусан газар нь юу гэж амтрах вэ кавер. Be a high ground push from LGD, I think. I think they're getting tired of running around on this map. I think so too. Time to just hit some buildings. Lifestealer not as fast as Morta is, but you'll get a glyph. Pretty early glyph, honestly. Шаарда. Ад зохиод нөхч. За энэ зохиод энийг одоо нүүб ямар тааш хойно гатлах гэж үзэж байгаа юм байна. Нүүб тэнд анхаар татахт нь чи широг зохицуулах гэж үзэж штэ. Даймажд хангалттай байна гэхдээ. He almost got a tier 3 out of that. And the glyph on top of it means if you win another fight here. Аюултай хүмүүс юм ба. Гоё хөвөлбөр байна. Тэнд Storm хүмүүсийн анхаарал татах гот. Чи хайгран зогчоос элэстэр. Зэн лейн гаргалт гэдэг юм ийм. Янзын гоё хийгээд дандаа. Хоёр тал тулаан болоод байна. Тэг чи ааяа. Дааяа орг өөрөө онж байгаа юм болов. Аггүй юм биш үү? Энэ хошин бууж ирээд хоёулаа бас аюулгүй гараа авчихсан юм. Ааяа нэрэлээ гэдэг аваа гарч байсан. Дээр өнөө эдэн. Хогшот. Когор түлх нь 200 манатай 300 манатай Storm. Давсаас. 50 секундыг ашиглаад өгсөн гэж байх уу гэж байна. Та 5-5 байхад ч гэсэн өксөх орлого хийжсэн юм чи. Гол асуудал энэ lane fix л байна л да. Quest бол завсаргүй 3 lane ээ. Гатлаа айл болох тоглолтыг л удаах. Голын зохиод эхэлсэн. Маликийг Эдээс чи ганцаараа солоодох гэж үзэж чинь BKB onslaught заагэр сэлэтэй хэрэглээд ёо
амжилттай шүү. Тэнд 3 хүн дуутсан гэхээр болж үтээд байна. Ракс алдаагүй. Тэр талд 3 хүн дуудаад, энэ талд нэг хүн дуудаад. Orchid, Electric Cortex, Hang-ын орд ирсэн. Shackle. За. Нөгөө 20 хүрээгүй хэвээрээ. Мөртөө. Байго. Маликос байго. Нөө 200 тоног болдоо. За байго учраас нүүби удаа цаашаа цэргийн гат. Арга хэмжээ тэрийг ээж эдийн зүс шийтгэл. За дараачих нь Каури. Гат гэж үзэж байгаа маань. Каури бол унчихгүй. Эллогоро бацаа авчин. Хоёулаа эндэгтэй байл болж байгаа юм байна да. Багхан манатас доо. 20 секунд. За одоо ирэх ёстой юм шүү нүбэ. This will save the mega creeps. So another valiant attempt by Noob pays off. Араас нь бүр хөөц. Wind Ranger нь. Oh, he finds the Lifestealer courier. Энийг хөөгөө явж хахад угаасаа тооны тэнцүү гарч л таараа гэд бодсон. TP түрүүн TP-ийн мэдчихэж учраас хөөгөөд яваад байна. Широовер сатаныг нийлүүлсэн. Энэ өргөшгүй мөхийн каш явчлаа шүү. Дөрвөн HP-тэй нөгөө түн дээр нь халбар төгчөн. Nobody does it as well as the Masters of the stall. Well, I don't know if Tundra is the team you want to be emulating right now. All right, almost level 20 on TA2000. Let's see if we can get it in this fight. Link pulverized, immediately interrupted by the Rolling Thunder, and TA2000 can't do the damage fast enough. Maybe they can kill Mew. За 20 даа ямар ч хүрсэн юм байл. Мөртөө. Өлтөө хэрэглээгүй. Сая л Википигээр хэлсэн. Панго нэг роллол Википиг нэрлүүлж юм шүү дээ. За гоё орлого. Широо нэг өвгшгүй мөхийн гашаач нэгтэй. Судалгаа нэ. Энэ унхаа болчихжээ. За ганцаар үлдсэн маалик энэ оноод амжихоо. Янд Кайргал аваад гарсан. Тэг ганцаараа үлдсэн. Лефт нэр Wind Ranger дээр орж ирсэн. Үнэхээр аймаа жалгаа. Широо бол үнэхээр багасарч байна. Тэр яг нэг элээс хармаараа нэгсэн. Өнөөдөр шаарсан. Өнөөдөрчөөс харчлаа шүү элээс. За хожиж байгааг нь харах бол сайхан байна. Хүл right. Ах юм алга болчихжээ Широо. Lifestealer is way too big. 4,000 HP. Paladin sword on top of all this. Сайхан байхгүй болсон байна. Absolutely no answer to the Lifestealer this game is. Саролд орсон дуусанаас. Бин дуусанаас. Looked fancy. Did not do a lot here. Definitely back to the drawing board with that one for Quest as yeah, it's a knockoff brand of the gyrocopter. That's very true. Тайзны тоглолт юм уу гэж чинь. Нэр тайзан дээр сонгогдсон. Одоо дараачийн сетэн дээр залуус юу байгаа штэ. Bitboom TSM-ийн тоглолт гэж нэг. Энэ TSM нэг гейм аавна гэдээ ороход нэлээд боломжтой байтэлээ дээ. Тэр манай битэлж байгаа үзэж байгаа. За ингэснээр энэ хоёр тэмцээд Quest л угаасаа гарахын тодорхой болсон апраар. LGD 7 хожигдолтой гэсэн дүнгээр Group Stage-ийн тоглолтыг дуусгаж байгаа маань Улсад багийн тоглолтоос одоо шалтгаална да. За энэ ч хийж this whole idea of playing around C-Smile and last game I was a little jaded there with the Coddle Lich, but they did an insanely good job. Like they played it almost perfectly with C-Smile early. This game it's much easier with a Snapfire especially. Like when this hero hits 6, it's free kills across the whole map.
And Ench too. Just because Ench, like, once you have 6, you can just like run into enemy territory. Like, who cares? Who's gonna kill you? Yeah. Well, and even if they do kill you, it's gonna take Акаас such a big нэмлээр commitment авсан. that usually it's not worth it anyways. Extreme юу вэ? So something else to consider. DK there, but carry back авсан юм уу? behind Энэ tower, Razor carry. Xingqiu got down А a good DK board. мэдлээ. Panda Razor carry down Mars there. soft-ын дарцсан юм Makes шүү the дээ. rotation to secure the rune. Razor Will be a carry shoulder for гой Paparazzi. сонголт So in байсан юм case байна. you had thoughts you were going to kill that DK, Razor аваад гол дээр definitely нь not going to кофтаар happen now. авсан. By the way, a quick Razor little авахаар update, ерөнхийдөө spoiler to коф. all you folks out there, I believe that LGD Raider did win that game. Razor дарж So байгаа яатсан байна we тий. have 2 games that have now So finished. last week and орж ирсэн болоо. 4 into Last the week way of дээрсэн гоё л tiebreakers. доо. It's happening, folks. Тайда Jump жий forward, чинь. DY, Тайдыг бол ямар ч хайргүй жий чинь. turned on by C-Smile. Ganda Whispers there Templaric. too, has Ravage at the ready. They're going to get the Bat Rider killed Сороод and they бас find more. контрчж байгаа. DQ not really wanting to be here at level 4 on a Rubik. Because the one downside to DK is that he doesn't tend to leave the lane, and so your supports can't come and soak it up. Like, you think about these like TA mids or something, you know, and they just run off. Any other mid here that can JT stack метасаа a little bit is шигдсэн great. тий. Can't get it. And, Сайхан гараа. that's a Mars Midas. I believe DK also going Өмнө Midas бас very heavily, метас right? авч тоглож This tends to байсан. be the build. Mars Sometimes you see авахтаа. Blink, then the Midas Ер нь их after дураараа mid тоглоод байгаа DKs. юм дээ. But because you don't have the bottle, you can often get away with getting the Midas on the earlier end and still be Арай л effective. давруу тоглоод байгаа. He feels really tanky right now. He is just punching God. C-Smile, telling him to get back. Matthew, though, trying to turn this into a bait play. I don't think so. You're not killing that guy. No. DK жоо өөрөө лууга дарцсан үедээ There are амархан хоол one болцдог thing тал that has байдаг been шүү. working very well for Лууга EG дарцсан up to үедээ this point, DK өөр though, заавал has бүрчлэхгээд been the байдаг stacks. талтай. They have been building them up Тэрэн дээр нэг as хоёр DY's спорт and хажуунаас EG гарч team ирээд move around. хөнгөн And гэх. up top, they're going on to Whisper. Whisper Let's have Ravage at the ready after he оншаа hammered the мод өөр tower авиж хийж opposite. байна үр. Tries to get away. Зөрөөд би харин C-Smile орж shows ирээд. up for another one. Шинкүү That's гонгацсан. what they needed. And Ghost? I mean, C-Smile's still moving after him. Дахиад цаашаа Divided даймаж by, it's өгөхгүй a юм байна little да bit crazy, C-Smile. But the blink forward, they find him. and Разор now, нь шууд хэрэгсэх бол Psyblade, big өөрөө bump онтааш strike, нь. keeping creeps chasing. Paparazzi shows up. Brad. C-Smile in range, gets stunned. Копиг has a станцсан blink, gets яа killed just яа in яа time. яа яа. What? Blink Арена coming жад. off cooldown as the spear was Сая зүгээр in жад the air. ороход унах байсан байна он коп нь. I mean, that's pretty Арена huge. их гэж Tower does end up dying. шунтдагч байх I дээ. cannot believe he didn't die to that spear. Арай батны болох гэж That байна. had to be just JT. fractions from hitting him. Like tiny little pixels. Itty bitty units of measurement. Man. Alright. That's Энд very, гэдэг very fortunate there. DK-гээс because, руу Graham Shadow versus Strike C-Smile аваад does another тоглож play with the гоё Sonic гэж санагдав. Wave, makes it so the Манай Raptors бүр wasn't a waste there from За Whisper. ласт хит дээр Whisper's угаасаа still looking to use идүүлнэ his гэж meteor бодоод hammer, though. Alright, he wants to гурваа farm off тоглож these штэ. camps. Тэрнээс Do you яг wonder what they do rotation in the ирэхтэр lane? They take унгахаа off. бодвол That is, Shadow always Strike-а the гурваа аваад. question. Meanwhile, down bottom, this tower is still pretty healthy for EG. Do you want to send the tide Амархан down here memory. to defend, or are they just going to give it up? Yeah, Looks like they don't have any plans on being here. I guess with no Ravage. амар yeah, ласт it's хит дээр pretty tough идүүлээ to яг do it. зөв өөр rotate хийгээд эсвэл And they jungle did даад already take the top tower in the дуурт meantime. барил гэж утсан юм шиг. Matthew, this camp that he has been stacking up is enormous. And Yeah. because eyes up those ancients and says, oh, Сайн дээр yes, extreme thank you хожвол дахиад very, ойно very орж байгаа much. тэнцээд. I will. Энэ гүрүүф ер нь I will tie enjoy break бол that. But more importantly, it gives Matthew six. гарч таарах юм байна да. That's the true win of this stack. Баахан оноо тэнцүү баг For байна. him to make his moves around. Yeah, this next Ravage fight is going to be nuts for EG. It's so insane that you get experience not only from the stacking but also from the leeching as supports now. It's actually nuts. Yeah. Like no wonder we just pick stack heroes. Таад ингээд It's how else do you get 6 it feels like right now on a support. Make up We're stuff, seeing Tom, all these man. support players who are level 5 and level 4 at like 14 Greaves minutes ороод unless they have ирэх this үү. happening. Right. No, it's Он true. Python It's a зүгээр huge- юм шиг байх юм. Matthew. He's like, oh, he TP'd over Нол here. for pipe this. авах л юм байна даа. Because I think was gonna make it. He's like, I got you. Dude, I buy back to make stacks. I've seen it. And not really that many made on the dire side as Mars They have Rubik the гээл one 2 over magic there on damage the байна. ancient Carry side, нас but that also Razor ч could be одоо их stolen үедээ. eventually, maybe. Ариг тэр аяара. Careful about this. Matthews waiting. Magic Panda's nearby damage. too. This tower's pretty much forfeit though. The DK, I don't know. За нэг нь голын тавар аавна Spurt гэх. Нөгөөх нь does хамгаална have гэх. TP Шууд at the Mortem ready. гээс They start to буудчихлаа. go.
За энэ даймаж тэг өрөх юм уу? Гоё арена, хамгаалсан аренаас дэвэр шаардлагагүй байж. Таад шууд 3 секундын TP байсан бол. Саний арена гоё байлаа гоё. Will they deny the tower? That is the question. I like the idea of rotating in, holding Ravage. Yeah, they're going to deny it. Because it will go down. Like, it's just guaranteed. Oh, nice play there. Glyph into deny. Be very happy with Одоо өөртөө зөрөөд. Голыг нь авах гэж байгаа юм шиг байна. Таад бол метеорт чинь. The big question is Whisper just Таад going метеорт to чинь. stop from doing this? It does Тэд not appear босны хойно хараа зогсож байгаа бол дөө. have any way to do it. Unless you're going to get an arena play, and that's not up for another 40 seconds, so. Telekinesis, you know? Yeah, come here. Come closer to me. Энэ хүмэктэй за зөрөө тааврыг бол амархан л Yeah, they are унаач. taking it. Тааврын тоогоор So яг another тэнцээд tower ирсэн. down. And Pakaz keeps farming. Midas Blink versus Midas Blink. DK and Mars, right? Yeah. They're building the Midases, they're building the Blinks, and Ghost is going to За try энэ чинь and нормал become явж байна л да 14 mop, I минутанд. guess, to their bucket. Or are they the Темплари mobs? нормал байгаа л энэ. I mean, Даргон Дестислатор to be honest with you, he's 13 gonna гээд become- гарт юм байл. what's a tool that becomes ineffective and terrible later? What's a tool? A wood pickaxe. So I think Ghost is going to be a wood pickaxe later in this game. Oh. Because he's a razor that doesn't really farm. And Энэ like, Баказ his гэдэг other хөрикэн cores болох aren't юм really болоо. fighting. Ер нь нэлээд эрт хөрикэн болгочвол гой санагдаж байна. Okay. No. Harmon. DY got a bounty. Гэхдээ Okay. Go for the Nailed it. halberd. Great choice. баталгаатай дээргээд I BKB юм guess болоо. that they're- He's they're- got a man. Аренагаас You гарах can fight a шаардлагатай. Templar assassin. That's the best Эсвэл side бүр versus даагер TA. очиж You болж dispel байна. the meld, your multiple units are hitting Уусаа даагер нь fractions. арай хямдхан Right. ч Well, сонгох. I guess. Oh my God, is Zincu dead? No, he's fine. Оо. Чүүл Okay. мүү. All right. За араас нь Now, Mortem гэж бууцсан. surely he's dead this time. За. They do kill him Зүг there. байсан юм байна. Drop the arena down. Find Whisper. Америктэй таад байгаа. Still. See Smile hanging onto the Sonic Wave. Зооцсон гүги даймаж Whisper хүрсэн. does go down there. Dude, how did that hit him? I don't За know. энийг Вандаг бол гаргахгүй хаа. As Panda tries to back away. See Smile. Still Дахиад нэг spamming trap damage хийсэн. out. Gets stunned Jab, by jab, jab, jab. paparazzi. The blink onto him with the Зооцсон spear, and Smile see балаа юм Smile хийж чад. did not see that one coming. Онжах энүүд яах ч байсан. Гурваа хийж. Даймаж хүрэх гээгүй хахад чага зүгээр хүлээл явна үз. So I guess my thing that I agree, like, yeah, Manta, Razor, awesome, all good stuff. It feels like they're playing more for paparazzi to scale though, because without a Midas going like Manta Halberd, Ghost is not going to be Нэстэй farming нийлэхгүй гэж as бодож efficiently байгаа юм as, шиг like, өлөө ийж. a TA. No, and TA's TK Талаар нүдэн анж фаарлаа. TK has the best matches Эний in this равж game, хэрглэж for sure. байгаа мэргэлж All three байгаа. cores, Нийлгэж TK байгаа. kinda crushes if he gets Өөр that ирээдүйд insane нийлгэж tag байгаа games хүмүүс gonna бол play later on. ингэж So, равж I think хэрглэхгүй that's дээ. definitely viable. And DY, За the даасаадсан. boy, with Стан. the early blink dagger, early because he's a Гүцэж support player, чадаагүй so he's on Матч it. нь амьдрснаа бүр. He grabs Matthew, Эргэн paparazzi wants шүү. to finish. Don't be too greedy though, bud. Кукинистан. Oh, good Мортимеркээс cookie. харамсалтай байхгүй. Good cookie. Аказ орж ирж Paparazzi, өгчин. what's Даргон happened, тэлээсэн sir? DP Tries to out. TP out. Wow. Not gonna Ончго. happen. Oh no. You know what the worst thing is? I saw him immediately Whoa. move his Midas. За and доор prepare харин his зөрөө bag, трейд so хийлэг. he even knows that it's ready. Yeah. It hurts. It hurts. Fraser бол Mars. Well, they did get the return kill on Tide. Fraser-ийг дахиад ногтсон байна So шүү дээ. Razor making good use of that. Багийн хамгийн бах нь л одоо байгаа шүү дээ. Таад. Кракен шил 4 авцсан. Мэгтэй. Колоктой. I really don't know why he ran. Аа за. I don't know how he thought that was going to wind up being a kill. But Matthew goes back to stacking. We got to check his stack cams at the end of this game. Right? He's got so many. Дүн дүн дүн. Man, За энийг дуусгаад хоёр дахь сет yeah. хальт засарлаад. that is going to be a very farm Snapfire. Тэр бит бүмээс honestly, тийсэн You know, нэг last game хожил went towards, аавн like, гээд 55 ороход minutes or ирнэ. something. If Matthew keeps up this pace, he might actually get into that like right. Навч болов уу гэж бодож байгаа шүү. Залаас бит бүм бол гарах нь тодорхой болцсон.
It's an elimination game. Одоо нэг гейм Tends to drag out a хадгалаад little нэг bit гейм here. TSM төгсчих болов. There is always the Тэгээ бүр possibility шоналдоод of бүр going to make a TSM 2-0 нэгээд орсон ч I болно. think you find a couple of traps. The other thing they could do is they could have Pakaz farm a rapier and then die to ancients, and then Matthew could pick it up and wait. Yeah. Wait for one of Шаард Extreme to авч pick байна. up, so it makes it Right, yeah. Yeah. You have to do that Одоо тэгээд first, BKB Hurricane And then you kill him. Лазароос нэг сална That's гээд a very Hurricane viable авч болно. Okay. That works. Аренагаас гарахын тулд I think you should be able to pass it to Roche, and then you just have to fight Roche with a rapier. And then if BKB he drops шаардтай it, да it's unmuted. Темпларт. Okay. You I should be like able that. to equip Roche Yeah. in case so the enemy team. Right. You Give can't it take BKB. Roche. Give him blood grenades. Yeah. Catch him off guard. За цугласан ямар Alright, тач. EY smoked up Гол over the blink дөрүүлээ play. байгаа. Панда дээр Finds асуу. one. Now, there are a lot of heroes nearby. Темплар шаард for авсан. EG. Үү Panda JT. living for a very Арена long time with the зооцоо. stun. It's За there, яг Whisper, юм уу. Ravage, Аюултай. Sonic Гэтэ Wave, damage out хамгаалал from the Mortimer's kisses. Ravage Sees хийснээр Mouth, гайгүй stay гарчлаа tall. Бакас. Faces now onto DY, Өөрөө trying зүр to kill him зохиод off. They get that one. Батыг гүцээс They find JT шинэхгүй or басан дээр Zinq. гарахгүй байна. It'll be a consolation kill, but it will be a kill. Yeah, I don't think they were suspecting that so many people were nearby. Looks like he noticed that ward get dropped down by Matthew as well, but За одоо арга рога аваа явах нь бодож байгаа л they have үү. their own observer up on the high ground there too. One thing I'm noticing, I was just about to point out the Gossamer capes. How many Gossamer capes do you guys see versus Templar Assassin? Yeah. Let's see, we got one on DK, we got one on Bat Дэйкийн Rider. DK ч бас амар штэ. Actually, so I think Ty got one too. Man, Ty's got Ty one on the ganyan. Radiant side as well. It seems to be the hot new item. Дараагийн тэл. Jump forward. Ghost. Finds Matthew. Мичор And станд Matthew болсон. gets the Мэг cookie дартсан connection батн on the бараг DY батраад байгаа юм байна. To keep both of them alive. За хүний That тоогоор was EG nice. илүү. That was really good. Yeah, the Gossamer cape is going to be annoying, and there's still heroes that have tier 1. I think Mars still has an arcane ring. Might end up getting a За Gossamer өдөр болохыг eventually. хүлээж чад. Доотлыг авна гэж тэгэл Рашан авах хэлбэлтэй яваад байна. Grouping up, pushing towers. Whisper with a hero that can actually destroy buildings. Something that has been lacking a little bit here from Extreme. And they haven't taken the safe lane tower up top yet, as in, EG's off lane tower. They managed to push the mid and the bot, but this is the tough one that teams tend to struggle with. And they just take it with ease because of the hero they chose for Whisper, who immediately going to hop through the twin gate, I assume. Рашан өрөөд ирсэн. Yeah, okay. Are they going to try and take Roche pretty soon here? That's what Extreme think. They immediately start running down here because it is Тэр a мод юу TA гэж lineup зүгээр against өгнөх Deso, хөв. so it is a Дөрвөлээ good бас matchup. систем авчихсан. That's why. Ghost They're тэгээд gonna халбард бас steal it. гүцээц юм байна. Ер нь лайгаад ах юм уу л разоор харагдах юм Outside the шүү. storm. Oh, they want to fight instead. They see him up top on Pakaz. But he is blinking back and getting away. So Extreme wanting to take the fight instead, and Мэдээд байна тий. they're not going to connect on this. Okay. It does require a big EG investment. харин because гоё if they тоглоод take the байна Roche, нөгөө. they can't fight after, and with how EG are playing, they would just Айлга immediately эргийг run at мэдээд them, налаад. because like Ravage is back up, so Максаа бас if they мэдчих see пинглээ. that they have Roche, they'll probably just smoke immediately at the side of Extreme. Right. More stacks. And Pakaz taking the Wisdom Rune За for масл himself. While периметрийг ямар ч looking асуудалгүй at авдаг. the Ингээд tournament. 2 мэйл дээр зохиол. And one of those heroes fraction that can deal атаарч pretty чинь. well. One real Ямар ч missed damage opportunity авахгүй. for Extreme is unfortunately not getting a vision down on that Roche pit. Because we Yeah. got a long time where it's going to be lurking down here, and you just all swept Ямар right ч through. You гарлахгүй couldn't get ингээд. any obs down in that area. Снайпер to rely on. шаарттай болчихно гэхээр сайхан байж удаа. They have the one observer ward in basically by Pakaz and Panda right now. Yeah. That is going to see movements that head up that way if they wait long enough. But yeah, not having it on the gate definitely hurts. But they do have Blink Dagger now, done for Mars. So double blinks, almost blink BKB on Dragon EG орчлоо. EG юу? Paparazzi. They're just Yeah. Яг юм их тартаа бол юу айгүй we are the same, he's just like Олон- you for real. stable-үүд байна. Контролцсон баатраад байгаа даа экстрим. Well, at least at this point, Одоо a манай lot on the line with EG having a slight роо goal lead. шийдэнтэй.
Рогийн дэ аваад хэр гоё дэ хийж чадах нь. Яг хийжигийн зүгээс бол цочор юм байхгүй байгаа шүү дээ. Хайднаас өөрөө даагэргүй. Экстрим яг хоёр дураараа тоглож болохоор. And we have one BKB charge. Тоглолтын үед бол гоё тоглож байна. Баатрууд дээр жаахан итгэлгүй л байна да. Trying very hard. It has been trailing him for a while. Hopefully he has. Айхтар бол юм иддэг баатрууд одоо найлт. Рэвэж хулгайж болж байна. Initiate дандаа экстрим явах гээд байна. За та. Ой гоё даагардаад гарсан. Арена 2 баатрын ариутсан тайдын наашиж авлаа. Энэчээс амьдрчул гоё шүү. Рэвэж ороод ирсэн. Баатрын зөрүүд унгаас байгаа. Нэг баатрын унтсан. Sonic Wave, C-Smile амар бэлэгтэй бэ. За ялаад байна ийж. Ялцсан. Копо гэхдээ алдчихлаа юм байна. Халбар төгслөөд шиггүй өрөө унтсан. Хайд дээр сорцсон damage хүрээгүй. Тэр trap руу яваад орсон доо. Дахиад trap тавина. Газ шин тавьсан trap байна. JT зураа авах гэж чадсан. Өөрөө cooking stand болоо. JT бол онж байгаа байна. Тэрийг харин барай гэж байхгүй юу? Слоуцсон. Дахиад слоу явж болно. Разарстай хурдандаа айраад хурдан бат. Дахиж trap тавьсан ч зүгээр хангалттай. So good. What an annoying skill. You know, just silence people randomly. Ой, болчихчи. Nice blink from DY. Oh, I don't know, guys. There's still a lot of radiant units. Ч одоо хүний илүүтэй зүгээр рога авчихсахгүй юм. They get the D ward too. They're delaying. Just that little bit of a chase down, it might give them the chance to fight this road. They want to try, but again, you know, they are a cooldown reliant lineup. Paparazzi doesn't have an ulti back quite yet. Doesn't look like they're going to try and get it. Танайгүйд наамчихгүй гэдэг өгч байгаа юм байна. It's going to go down fast. Энэ батрейдер нэг шүүрх гэж үзэж магадгүй. DY still stalking around this area. Panda spots him. Ой, ирэхэд байна. Ирүүл жоохон хэцүү шүү. Ravage байхгүй. Авч чадсангүй шөнө болж байгаа. Одоо дээш очих хэрэгтэй. Түрүүлээ дээш очих хэрэгтэй. I mean, they don't it's what 10 Танихгүй seconds. байх хэрэгтэй байна. Өө энийг гой. He might need that Нэг кэл болж байна. Where's the halberd? Ой байна. Бакказын энэдэ дарж байгаа. Пандас өөрийгөө хийсэн. Гостер Куккиниста. Бакказ зөхөд байгаа. Мортмеркис буудаад кил амжилттай. Товчиг бол янзын дарж байна. Түрүүн ч гэсэн гой би даагардаж гарсан. Энэ удаа Даргонтэл орж ирэхэд нь BKB дараад амжсан. Paparazzi trying to get away and it looks like they're going to Хожоод амшгүй энэ ротер зүгээр өгөөшлөөд 3-4,000 зөрүүтэй байсан. Роо авах гэж үүдэн дээр зогсчихлоо. Нилээ хэдэн гэлээ. They forced it onto Dyer's side, I guess. So if you really want to go again, you can TP up here now. True. Let's just hand this one over, I think. That lead has ballooned a bit here in all of this Roche. Гараа сайн байна Бакказ. Дарлалтаа сайн байна. They never really established vision on this Roche despite knowing that it's a TA lineup with a Deso who is dappling in. За ингээс хийлүүр ээж гинэ. Or I guess 4 minutes in the bottom part, but just this whole idea of prepping for this Roche. Разорын спортгийг ер нь тоохоо барьчлаа шүү мэн үү? And all these little things in the fight you have to worry about. Hurricane нэтрэлээ орж ирэх юм болов гэсэн. Авчихгүй. Зэм шиг байна те. Аваад өгн нэг салчвал гоё л доо бас нэг. Хэдэн даймаж гэсэн 60 даймаж саруулчих гэсэн гэж бас. Дайны өрнөлөг нэлээд өөрчилж байна. Болж шүү болж байна. Марсын BKB-г ингэж хэрэглүүлээд. Гараа авчна гэдэг. And save your meteor hammer for the important things. Take down some buildings. Man, link down on tide. And the way this game is shifted, again, there's some strong windows that are still coming out eventually from Extreme, but can they actually get there? Also, both Dragon Knight and Mars have AC queued up. I need to talk about that one. That's enough. Stop copying builds. Sometimes you gotta get off the guides, guys. You gotta think for yourself. Tower hit. Starts to fall. Extreme pressure mounting again. За нэг жадлуулахад болсон зүгээр Бакказ.
Unit бол ээж савлаа. Extreme lose this game, they are done in this tournament. And it would set insane. Oh my god. Oh jeez. He doesn't even have a Gossamer cape, man. Oh, he gets the blink away. Oh man. За саяных ч яах вэ? Саяных угаасаа Рубик өргөсний дараа Великээ дарчж байгаа учраас. DK-г орж ирэхэд нь дарцсан юм болно шүү дээ. What is it with this spell? 6 instances. What is that? Нэг худлаа fake. Өдрийг цааж англи кастер. So I believe if I'm doing the math correctly, if EG win this, it would be a 3-way tiebreaker between them, LGD, and then one of 9 Pandas or Spirit. За бодод голын That's what we're coming down to now. If they can find a way to close this game out. Уцаа дээрээ зөхөе гэж байна. Голоор зэрэг орсон учраас бактор байхгүй. Тааврын амраацсан. Not in position to defend this. They have blink from JT. Жор хаймар нагаад жаднаа амжилтгүй. JT энэ дээр BKB амаараа төлчлөө. BKB-г бас өртсөн. Одоо байбек хийлээ гэхэд бас бадарч боломжтой болчихлоо шүү дээ. That he shorted the blink. That's the only thing I can think of. Dude, Panda, bro. Dude, oh you can't. My God. You can't tip that. Oh no, dude, you're eliminating them. Panda, you're a nice. За энэ дээр хэрвээ экстрим хожигдвол шууд хасагдана гинэ. А группийн угаасаа баахан баг. Оноо тэнцүү байгаадсан. 5 ажилттай баг шууд хасагдчих You know what байна. happened? These players have been playing against each other in pubs. Panda and JT were in a pub together at some point. It's the only explanation. All right, DY. Ороод лаасаа зүгээр ээжтэй бадар. Зүгээр шүү зүгээр. Ямар ч асуудал. Унсанчгүй бүр. Пултаас орцороо дуртай. Actually, so because actually not listen any damage. That initiation, it's over, and now дахиад нэг грис дараад. high ground again. Грис байхгүй. Мек гарч байгаа юм байна. Тай драйвч. Зэ шууд драйвч гэсэн. За буруу юм ийдсэн юм шиг байна. Гоё юм бол болсонгүй. Өөрөө тайд нэг үсэн. Мек. Арена 3 батал огцсон. Хулгайсан Соник-ыг орж ирээд амар даймаж ижлээ. Тайд бол онжлаа юм байна. Газ харин дэс. Линка аваад амжилттай. And now see Smile running unchecked through this. Here Panda push to the tower. But as they are энэ гүцэхгүй шиг наа гараа авчих. Geniuses set to take this other racks here for a moment. Зайлчгүй. Жохон шилрээ дараач рашаа өдөөс хөлөө. Тэгээд баталгаатай шүү. As the reverse delivered, all right, that's gonna bump up the HP of Ghost to 3266. Getting beefier and beefier here, but they obviously have the damage to cut through pretty hard. You can see the signs of the defense, though, right? Like, they have these tools that are there. As the BKB starts to get a little bit lower here for because things get a bit more hazardous. There won't be an Aegis to play around with the next time. За ингэж хийлүүрэж авчин DK Mars аль нэг нь брейк хийхээр хийлүүрэж бол хэрэгтэй байсан. In this case, you kind of depend on DY, but they're running low on smokes. Yeah. And the actual burst damage to try and guarantee a kill out of that is very хаслахад тоглолтноогоос орцсон байгаа мэн өө. Нэг зоонд орно гэж ярьдаг та. Really solid steal from ZinQ to actually have enough damage before they can just BKB or I mean you already saw in that last fight one of the things that Whisper utilized really well was the Lotus. He had a greater healing Lotus that he pumped himself back up to right before he got forced into that arena. Well, I will say one thing. I mean, I kind of wish that it had been JT that bought the AC, but it was Paparazzi that did it first. And яарадах юм байхгүй одоо. Kind of feeling like if рога авчих хэрэгтэй. Гадангуй байггүй байх үед бол газ гиндвдээ. Яг нэг хүн унаах тал дээр бол экстрим бас аюултай чадвар шүү. Лаас орно, ста орно. Тэрнээр нь арена жад юм. Яг
Темпларыг унгахтар ямар ч асуудалгүй. Initial burst of the Ravage and the kisses. Because like once the Ravage and the kisses are over, the sustained damage and the meld strikes, like they want to just like lifesteal through it with these Satanics. Yeah. Of course, JT still has a while to go before he's going to be out here. Does have a lot of. Are they just going to take this? Тактик гэмнүүлээд таад ороод байлах гэдэг шиг байна. Шууд ravage. За shard-ийн ста орно. Хоёулын дахиад станцсан. Яг ravage орох мөчид л угаасаа хүн цохиж таахгүй. So extreme. This fight starting extreme arenaтай гэдэг. ID логтоод авчлаа. Sonic wave out, stolen. Akka заяа хайлгүй болоод BKB-тэй орж ир зөөхөд DK-ийг. They do manage to break that link immediately. Ghost taking a lot of hurricane цаад нэлээдсэн. Марс угдаад байна. Гой. BKB-тэй гоё шүү. Яг задлуулах чад. Дараа тамцсан. За даасоноос нас амьдэрцаа. Cookie-ний ста янзи мэтүү. And this are comment. Dargon take it. Онадгсан. Иймэрхэм хэрэггүй юм байна да. Юучид. За үнэхээр ийм яол орчихвол. Газ бүр яг хамтсарч ор. Тэсээ бол шаардлагагүй юм байсан. Рого үлээж байгаа хүмүүс шүү дээ угаана өөртөө. And then that cookie into the double stack up there. Can you imagine if he took the halberd off of cause? Нэг тат цөмөлчөөр байна. For easy side blades. Амар яард юм байна. No, it's clutch. The halberd is. I mean, this item is insane. Yeah, 34 minут боллоо. Макас нь ордоор заавараа. Able to keep himself this farmed, like compared to his other two cores. Дуустаа ёо. Level 20 now. The movement speed talent. All this stuff. Яг рүүн солигдохоос өмнө ямар ч дийдий. 350 дэх багтаад татсан шүү. And you just saw those like 6 projectiles. He didn't really take that much damage. No, he is getting up there right now. Гарч ирж байгаа юм байна. Well, and also the evasion, right? No MKB for Pakaz. Does have a DD in the bottle right now, though. Panda. Пандагийн шаард ийчих дээ. Энэ хоёр амт оруулж болтно. Гэтэл гоё юм да. Тэрнээс айлт нь саман байх үед бол яг утгаараа. Slightly more useful in this match. True. Гоё гэж байна. Хоёр амт оруулаад хоёуланг нь гоё хэрэгтэй газар зүгээр обмарг сервер арчиг ашиглаж болж байна. Нэг нэгээрээ буугаад ирсэн. Extreme gaming тавуулаа бууж ирсэн байгаа. Whispers, he gets pushed out. He's unstuck. BKB, Panda getting damage. Chasing Sonic Wave on the back line. C-Smile goes in like a crazy person. And there's the Ravage. Already used. Now C-Smile trying to keep JT out of the fight. They have to dispel this arm. The Templar Assassin backs away, keeps her out. But he's getting lower and lower. Mortimer's kisses now pop Arenas гарч чадаагүй разар нааснаар гүйдэж байгаа юм байна. Starting to work for them, but BK-гийн зөрүүд унгацсан. За Pakaz одоо олчихно. DD rune дуусааг байгаа юм. The DD rune is everything that they needed right now. Turning on to Ghost with the Satanic going. Still thinking about chasing this one. As the Lincoln Sphere passed over to him to make sure he doesn't get that mana drain. Turns to ZQ. Finds the kill. Дахиад шаардсан ёстой. DB зогсоод. It's takedown Ghost. Oh, those misses. Нэг л that was a little bit too late. He got the Mars in the last fight and he just annihilates the DK, and this one is a perfect pickup in this one from Pakaz. Jeez. There is a Roche spawn. За хүчээр buyback хийх гэж үзэх юм байна. Ашаа уг нь бол гарцсан байгаа. 30 секунд 20 секунд 2 хот байхгүй гэж үзсэн. Батрайдер жаахан амьдсан. So they won't know for sure that this is back. За DK-ийн баахтай нас эвгүй юм болж болох юм байна штэ. Темпларыг таасгаж байгаа эвгүй юм болж болохоос DY хар ямар чок юм бэ? Чон гоё юм хийж болохоор байлаа паниктаад байна өө хүмүүс хасагдчих үед ингээд хийж болох юм а эрүүлээс сэтгэхгүй байна. Ая одоо темпларыг таасгадлоо. Шууд DK-с buyback дуугарлаа. Өрсөлж стандарт арена гэл. Эвгүүтэл. Another thing we didn't even discuss during that last fight was C-Smile. Like you said he was just diving like a crazy person. He really was. He just got on top of both supports at the start of the fight.
forcing Q to start playing. За эргэж очиж Russian авч. Баказыг ингээд авч байгаа айтмуудыг харах юм бол яг neutral айтмуудаа дандаа өөр амьдрах талаасаа сонгодог. Сонгоё энэ tier 4-ийн айтмыг бол Bricks Clock. Яг өөрийнх нь дуртай айтем шүү. Дандаа series of events and welcome to everybody. I believe all of the other games are concluded at this point. Waiting to see what happens with Extreme and Evil Geniuses. As we're getting down to the wire here, Extreme They are eliminated if they lose this, for the record. Extreme will be eliminated. Ravage connection. Need to connect. Ravage ямар ч атгааргүй болсон. Sonic-гүй орж ирсэн. Хоёр спорт байхгүй. This is not the fight one is broken. Done. Ghost, he needs to do it all with paparazzi now. They are large and in charge. And on to Pakaz. Trying to burn through those refraction. Hoping he can sign on that. Язар ганцаараа гүйцээх гэж үзсэн. Яаварч гүйцээсэн. JT comes in for the connection. See Smile in trouble. Хоёр corner байбек орж ирсэн юм байна. Ghost харин алзараад нэг байна. It cost them but well worth it. Өөртөө байгуун ба шүү дээ. I know. This Roche is exactly what they need right now. JT, he got zoned out of that first fight. He got caught in the tree line by the Ravage. Couldn't get into the play there. And eventually getting annihilated as well with the help of that break once more. But they really don't have a choice. They have to go Roche because so they can't contest this on the Radiant. A bit surprising. Yeah. That they weren't prepped for this one. So it'll be Aegis and Cheese given their way. Pretty good game for the Cheese as well since they have this Razor. Replace his magic wand with it. I guess it's probably gonna have the they have double transformation heroes in a sense, right? I know. Байгуй жишээ юм байлчлаа. Ravage shot юу юу because he doesn't have buyback either, and I don't know. It just it feels like this is one of those timings where he needs to sort of have it. It's also strange because they have double satanic on like Ghost. Зүгээр дайна зүгээр энэ чага front laner болгоод угаасаа тэгж өөрийгөө хийлдэж байгаа Enchantress of дунд нь бол хангалттай тэсгэр гэн. Энэ чага front laner болоод тэгэл жоохон дайнаас зүгээр түүгээл явчихмаар шиг ах юм. Ravage team ирж ордог юм. Буруу санагдаад. Гол нь Ravage-ийн араас ямар ч дамиж орохгүй. Оронд нь харин Pakaz айлцсан цохоод эхэлсний дараа Ravage орж ирсэн. Бүр хийхгүйсэн ч яа тий. Аль нь BKB-гээ дараад сасны дараа бол бүр батчтай. Айлын корууд нь BKB дараг. Өөртөөс нь BKB дараг. Тэрний дараа Ravage орж ирсэн. Ghost is really changing my opinion on Razor as a hero right now. Even like this 20 talent, the Storm Surge movement speed, he looks so freaking cool. This Ayaskadi done, Manta Halberd, Satanic. Like I don't know how you kill him at this point. Everything that he does counters Pakaz. I wish he had the shard. It's unfortunate that they haven't been able to find one for him, but the Tormentors have not been there, and he's also the most farmed, so there's no I think only have shard on Rubik. Right. The other shard that would be huge is JT, because a couple of these spears have caught the wrong unit. Like where he tries to spear someone, but it hits Panda instead. Oh, danger, danger, danger. JT is separated from the rest of his team, but Ghost is дахиад хоёр спорт байх болчлоо. About to die. They get the link off though immediately onto Whisper. Now disarm, doing what damage they can. They can't control C Smile almost at all. Кастер хон брикт гээд яваад байна. Амарсыг зогсон. Өөр өргүүлчлээ. BKB дараа дамжсан. DK-ийн зохиод баруун надад шүү чийсэдээд. Кукинээс таанавчтай болсон ч гэсэн. Энэ дэмэж гарахгүй байна. За тайдын шаард орж ирсэн типийн зогсоцсон. Өөрөө чадсан Сисмал яах ч вэ нөө. Бүгдээрээ BKB-г болтой байлаа. Хийж хамаагүй л өгч байна. За дууссан.
They couldn't get stuns on Бас the эвгүй heroes they гэж needed бодсон to. өдөр. And Ghost, he's got to basically do it all himself. Одоо Разор хичнээн ээжтэй байгаад өөрөө damage гаргахгүй дээ. He might be speedy with the Damage гаргахын тулд өөрөө сорох хэрэгтэй. Тэгээд баахан force statтай удаашаадаг хүмүүс юу гэж л Разор соруулаад damage ignore the heroes, hit the buildings, racks are down. I mean, he's huge. You can see it. It's 4v1 and they don't want to take it. He can't do anything though. Yeah, like massage said, is the there's match. no answer. And C-Smile's in the fountains. Ямар ч damage He's just out there with ZQ high-fiving each other. Харахад харгүй What's байна going болчих on? Разор. Guys, there's a game to play for. Ghost turned upon now. He's disarmed for a Yeah, long mega time. grips. Still has that Aegis. Still has Satanic. Энийг нэг ачилтаа. Яагаад He's донд going to батраад. fall. Needs to buy more time for the rest of his team. But EG on their way to the Cookies upper down. bracket Дахиад tiebreakers. Sharpness If they down. can close out this game, Copies a last down, little bit is Sonic there. Wave. Satanic not going to be enough. Зяаза. EG is called. Шинэгүй хөрх харамсалтай Get энэ. the 2-0. Just complete chaos Earth in these fights. тэгсэн дараагүй байсан. Хороосын даарч. Уг нь гоё эхлүүлсэн. Chase down those supports for the entirety of the second half of this game was very frustrating. Энэ дээр 2-0 ZQ did not get to play in these last engagements. He ended up stealing Meld, unfortunately, and so he just like is weaving around the sides of the fight, trying to find a better spell to steal. He couldn't get that big Ravage steal. That was covered really nicely. За өвчи хасагдсан тодорхойлсон байна. Өвчи сая 2-0 болсон. I don't think he got Ravage in the second half of this when it really would have mattered. Spirit. I mean, and again, you see in these fights, I mean, Sonic. За энэ гурав дээр tie break явах нэ. 3 оноо тэтсэн баг бод. За 2 нь ловраар гараад 1 нь апраар гарах юм байна. The most damage on Evil Geniuses, 55,000 damage done. And you know, Ghost on the other side did a lot too. Энэ дээр энэ гурав дээр зүгээр санаа бодлоо хэлэхэд бол би 9 бандаас апраар гарна гэж бодож байна. За миний хувьд It's strong. It doesn't die. Тэгэл гуруулаад сайн л баг л та. За B group-ийн тоглолтуудаар төр засварлаад болцсон. Consider the way C-Smile played that whole game and he only died twice. Чатаар холбогдох боломжтой шүү дээ. He was just doing Улаан фаната. YOLO blinks getting in there, providing lots of vision and setup. I think the TA traps again. You За go би back бичиж. and you watch how many times the silences came to play, and you just see the За төр value of the засварлах threat шүү. and how absolutely ridiculous it is. Like Төр